Today we are going to discuss an important vitamins. I think vitamin topic is currently going on in the lecture classes, and today we are going to discuss about vitamin B9. Vitamin B9. Vitamins are generally helpful in the form of coenzymes. And we broadly classify the vitamins in major two forms: water soluble and fat soluble. And all these important vitamins every vitamins having specific functions. In different physiological conditions, the RDA value, recommended dietary allowances value, is increased as per the physiological condition. Physiological condition means the person don't have any kind of pathogenic conditions, any kind of disease. Just like in the case of pregnancy, in the case of lactations, the requirement of the vitamins is also increases. Okay. You already know the definition of vitamin D is the organic compound that is required in diet in a small quantity for growth and maintenance of the normal health. But how it is maintain the normal health? Because you already know in the metabolic sections there is particularly a reaction is causing between the two substrates, and the coenzyme form of each vitamins is act on it to regulate the activity of the enzymes. Okay, like thymine. The coenzymatic form of thymine is thymine pyrophosphate (TPP). Okay, it can regulate the transamination reactions. Okay, so the enzyme is depend on coenzyme, and these coenzyme activated form of these coenzymes is developed from vitamins. That's why vitamins is a very important factor. We divided the vitamins majorly in two classical differences: water soluble and fat soluble. The vitamin B complex, it is considered in B complex. What is the reason behind that? Why it is considered in B complex? Because the property of these vitamins are, all the vitamins are water soluble. All the vitamins are water soluble. Whenever you see the capsule of Bicasol, which is generally available in the pharma, if somebody is taking the Bicasol in their medicine, then you will see the color of the urine become more yellowish. That means it is totally dissolved in the water. That's why it is considered in B complex. Vitamin B complex, very important vitamins. And today we are going to discuss folic acid and vitamin B12. Majorly we discuss folic acid. Okay. Water soluble vitamins, these are the properties of these water soluble vitamins. These vitamins are generally removed or excreted by the kidney. Absorption simple, no carrier proteins. Less than B12, it is absorbed. Less toxic, excreted, easily destroyed, and regular dietary supply. Regular dietary supply means it is the source of these vitamins are generally present in green leafy vegetables. Okay. But in the case of vitamin B12, if a person is total vegetarian, then there is a deficiency of vitamin B12. Why? Because generally vitamin B12 is present in the source of this vitamin B12 is meat. Okay. Goat liver is a major source of vitamin B12. That's why if a person is total vegetarian and not taking any kind of other specific form of vitamins, then you will see such person having a deficiency of vitamin B12. Okay. We already, I think this topic is already covered, vitamin B1, B12, B2. It is already discussed.
This is the important vitamin, folic acid. Folic acid is also known as folacin and pteroglutamic acid. Folacin and pteroglutamic acid is basically what? It is a chemical structure. You will see this is the structure of these vitamins and how it is formed. It is formed by the combination of pteridine plus PAVA plus glutamic acid. When all these chemicals forms are combined, they form pteroglutamic acid, which is called folic acid, which is called vitamin B9. Okay, so students, you have to at least remain the chemical name of all these vitamin B complex. Okay, what is B1, thiamine, which one is B6, pyridoxal. Okay, so at least you know all the name of these vitamins, because generally examiner asks directly the chemical name. Okay, this is the general structure of this folic acid, and it is the folic acid is a term derived from folium, which means green leafy vegetables. Green leafy vegetables. It is made up of pteridine, power molecule, and glutamic acid. This is the general structure, and the major function of this vitamin, because if you see the function of these vitamins, before the function, first we know the active form of these vitamins. The active form of this vitamin is tetrahydrofolate, THF. Tetrahydrofolate. Okay. Folic acid is from coenzyme tetrahydrofolate, THF. THF is one of the most important coenzymatic form which regulate many of the reactions. Folic acid is first reduced to 7,8 dihydrofolate, then 5,6,7,8 tetrahydrofolate, which is the activated form of these vitamins. Okay, so this is the structure of this coenzymatic form. Okay, that's why you will see in the biochemistry section all the enzymes act on in activated form. Okay, when the enzymes are activated, that means it is converted into coenzymatic form. And coenzymatic form is directly participate in the chemical reaction combined with main enzymes. Okay, and the major function of these vitamins are transfer of one carbon moiety. One carbon moiety means, you understand, it is methylene, methylene. Okay, these are the one carbon molecules, and these tetrahydrofolate can transfer from one substrate to the another substrate. This is the major function of these vitamins. Okay, tetrahydrofolate is the carrier of one carbon unit: formyl, formate, methyl, methylene, methylene, formino group. One carbon unit may attach to N5 and N10 to H folate. So this is the major and important function of this coenzyme. So what is the major function of this coenzyme? It is helpful for the transfer of one carbon moiety. Which one is one carbon moiety? It is formyl, formate, methyl, methylene, methylene, and formino. Okay. Now, sources of one carbon unity. From how means from which sources it is comes. Okay, so it is by forminoglutamic acid, methionine, choline, thymine, serine, which is already you know. What is methionine, choline, thymine, serine? What is? Last one. Stand up. What is this choline? What is thymine? What is choline? Last, you both of you. Yes, I have asked to you. Stand up. What is choline, thymine, serine? What is that? Amino acids. It is amino acid. Choline is amino acid. Huh? What is choline? It is a lipotropic factor. It is a lipotropic factor, choline. It is a lipotropic factor. Okay. So all these are what? All these are the
amino acid, methionine, choline, thymine, serine on forminoglutamic acid. This is a major source of 1 carbon units. From these sources, the 1 carbon units are comes. Now FIGLU, one of the important tests of this vitamin, FIGLU test. Okay, and it is forminoglutamic acid, which is called FIGLU. Generally, this question asked is in your exam, what is FIGLU test? What is FIGLU? Give the significance of FIGLU. Okay, FIGLU is what? Forminoglutamic acid is formed in the body from histidine. Okay, so this is the reactions through which histidine is converted into uronic acid and it is directly converted into FIGLU. And this formino group is transferred from tetrahydrofolate. This is the general concept. That means if the forminoglutamic acid is formed, it is being transferred by tetrahydrofolate. Okay. What happens if tetrahydrofolate is not present? It may accumulate in the body, okay, and it is directly excreted in the urine. So, through the confirmation of FIGLU, what you consider? What is the significance of this test? That means there is a deficiency of vitamin B9. There is a deficiency of vitamin B9. So, that's why it is important. What is FIGLU test? FIGLU test is considered for the to check the deficiency of vitamin B9. Okay, if FIGLU is confirmed in the urine, then it is confirmed that there is a deficiency of vitamin B9 occur in the body. Okay. Now utilization of 1 carbon unit means the tetrahydrofolate can transfer this 1 carbon unit. It is methylene, formic acid, or other 1 carbon moiety. What is this uses? This is directly the significance of these vitamins. Okay, if the question is asking write about the functions of vitamin B9, then you will write this. It is helpful for the synthesis of purines. Okay, it is helpful for the synthesis of choline, because these 1 carbon moiety molecules are excreted from this choline, thymine. If these 1 carbon moieties are properly transferred by the tetrahydrofolate, then it is helpful for the synthesis of all these compounds. Okay, so it is directly the function of these vitamins. Understand? If question is asking for up to 5 marks, then you will write all these points. It is helpful for the synthesis of purines, helpful for the synthesis of serine, helpful for the synthesis of methionine. Okay. Now the sources, I already tell you the sources that the major source of these vitamins are green leafy vegetables. Okay, that's why it is obtained from folium. Folium stands for green leafy vegetable, major green leafy vegetable. It is from green leafy vegetables, yeast, liver, kidney, meat, fish, milk, etc. Okay, B9 is considered that it is obtained from vegetable sources like green leafy vegetables. But in the case of B12, it is majorly obtained from liver, meat, kidney. Okay. Intestinal bacteria also synthesize folic acid. Now the requirement, very important. Requirement is very important. That is, in the case of infant and children, it is 100 microgram per day.
It is 100 microgram per day. Requirement of this vitamins in infant and children, it is 100 microgram per day. In adults, men and women, 100 microgram per day. In pregnant women, 300 microgram per day. The pregnancy is a physiological condition. Okay? So if the question is asking, tell me the physiological condition in which the RDA value of vitamin B9 increases, you will tell in the case of pregnancy and lactation. Okay? So during the pregnancy, in the cases of pregnancy and lactation, the RDA value may increases. Okay? Have you seen there the value is increases from the normal one. In the case of lactating woman, it is 150 microgram per day. In pregnant woman, 300 microgram per day. Okay. Students, this is very important topic because from the next year when you attend the clinical postings in the OPD and IPD and you will see the prescriptions of physician, then you will see that they will add a multivitamin in their prescription because these vitamins are water soluble and if they taking from the sources, they are not taking in appropriate amount and they can excrete because I already tell you the absorption is these vitamins is very simple. They are not generally stored and they excrete from the kidney. Okay? That's why any physicians can consider one multivitamin capsules with their prescriptions. And it is not a bookish language. It is practically considered applied knowledge for the patient. Okay? Now, what happens if the deficiency occurs? How will you identify the deficiency of these vitamins? A folic acid is required for the synthesis of purine and thymine. Its deficiency impairs the synthesis of nucleic acid. Okay? Nucleic acid. This leads to growth failure and megaloblastic anemia. You already know what is purines, what is thymines. Okay. You already know the chemistry of nucleotides. I think all of you know the chemistry of nucleotides. If I will tell you that there is a deficiency of these vitamins, that leads to stop the synthesis of purines and pyrimidines. So ultimately you will say that in the process of central dogma, like translation of protein and other things, okay, in the process of synthesis of nucleic acid, all these become hampered, indirectly or directly. Understand? If I will say the deficiency of vitamin D produces rickets, the deficiency of vitamin D produces rickets, then you make the concept that it can control the activity of osteoclasts and osteoblast cells in the bone, then it's disorient the absorption of calcium in the bone. Either they increase or decrease by the vitamin D function. That's why ultimately in this case, if there is a deficiency of these vitamin B9, that leads to impair the synthesis of nucleic acid. Okay, and due to this there is megaloblastic anemia. Okay. Now this is the megaloblastic anemia. Generally in such kind of, basically the one important term for vitamin B9 is that it is a erythropoietic vitamins also. Erythropoietic vitamins means it is helpful for the synthesis of RBC in the body. Okay. If there is a deficiency of vitamin B9, there is non-reduction of RBCs, which ultimately produces anemia. Okay. So what is the important clinical symptoms of anemia? Okay. Anybody else? General symptoms of anemia. Anemia many types. Megaloblastic anemia, iron deficiency anemia,
sickle cell anemia, major classes of anemia. Anemia means less number of RBCs in the body. Okay, if there is less number of RBC in the body, the saturation level of the oxygen becomes less. Okay, people feel tiredness, people feel weakness. Understand? So this is one of the important symptoms, and the redness of this tongue is also seen. This is the primary symptoms of anemia. If you see the patient of this megaloblastic anemia, you will see there is redness of the tongues occur, and around lips there is cholecystic. Such redness occur. It is a major symptoms of megaloblastic anemia, and important symptoms of this generally happen in newborn baby. It is called spina bifida. Okay. And this is the very important and rare case. Generally, why we suggest the vitamin B9 during pregnancy? If there is deficiency of vitamin B9 is occurred, there is non-proper development of spinal cord in the newborn baby. Okay. And if the spinal cord is not developed, then there a disease called spina bifida is generally occur. Okay, the spinal cord and backbones do not form correctly. Okay, and a shake of body fluids comes through the opening in the baby's back, most inner lip, full lip. Basically, this is a disorder which is not treatable. Okay, one of the neurological disorder found in the infants and newborn babies. It is related with the spinal cord, and major it is from by the deficiency of vitamin B9. This is important. Okay, this is important to know that there is some neurological disorder which is come from the vitamin B9. It is spina bifida. Okay, such disabled childs are developed. They are not easy to move through the legs, and this is another important disease called encephaly. It is related with the brain. The brain and skull bone do not form correctly. Parts of all the brain and skull bones may be missing. Babies die before and shortly after death. So all these are the important diseases related with the B9. Okay. Now we summarize the B9 vitamins. Okay. What is B9? B9 is basically folic acid. The general name of this vitamin is folic acid, and it is excreted from phloem. Phloem means green leafy vegetables. Okay. The major source of these vitamins are green leafy vegetables, liver, kidneys, and non-waste sources. Okay. You know the structure. It is pteridine, PAVA plus glutamic acid, and this is from pteridogglutamic acid. The RDA values, all the recommended dietary allowances value are fixed, and it is increased in physiological conditions, different physiological conditions. The major important function of these vitamins are what? It is activated form of this coenzymatic form of these vitamins are tetrahydrofolate. What is the function of tetrahydrofolate? It is helpful for the transfer of one carbon moiety. Which is one carbon moiety? It is formino, methylene, methylene, all these groups. Okay. What happens if they are not transfer the group? They are not synthesizing important choline, not synthesizes other amino acids. Now we also see the important another vitamin. It is called cyanocobalamin. It is known as vitamin B12. Vitamin B12 is a very important vitamin because if the person have deficiency of these vitamin B12 or B9, then there is tingling and there is some neurological disorders may come. Okay. Cobalamin. Cyanocobalamin is the first vitamin B12 isolated from red crystalline compound from liver in 1948. This is a specific vitamin which is present in non-vegetarian sources. Okay. If a person is totally vegetarian and not eat
not eat egg at least, there is confirmed that the person having a deficiency of vitamin B12. Okay. Vitamin B12 activity was later found in several compounds in which cyanide group is replaced by hydroxyl group. So all these are the structure. Now we see directly the general structure of this vitamins. You will see there is cobalamin is present at the center of this molecules. Okay, and there is attachment of pentohydroxyl group here with this silocobalamin. This structure is same like huh? Yes, porphyrins. Porphyrin. Okay, it is tetrapyrrole ring. It is like tetrapyrrole ring, which is present in hemoglobin. Okay, here in exchange of cobalamin, here is the present of iron molecules. Okay, and it is a compound same like another compound which is formed after the biuret reaction. Center carbon atom is presented like that. Okay, so there is no mandatory to write and draw this structure in the exam, but you know at least the name of this, it is silocobalamin. Okay. Now I think we discussed this vitamin B12 in the next class. Okay. So generally, so today we are consider only one vitamins because this is the topic basically from your one important faculties. Dr. Aniket can continue from vitamin B12 in the next class. Okay. So vitamin B9 is very important. If you have any queries regarding vitamin B9, you will ask to me. Okay. और आपको कितना विटामिन हो चुका है? कितने विटामिन हो चुके हैं आपके? B12 रह गया है. ओके ओके, देखते हैं कौन सा एक विटामिन आपका और कंसीडर कर सकते हैं. We also take these vitamins, pyridoxine. It is very small vitamins, and to discuss, this is pyridoxine, and the enzymatic form is pyridoxal phosphate. Okay, pyridoxine it is considered vitamin B6, and it is related with pyridoxine, pyridoxine, and pyroxyl amines. Okay, all these are activated form of these vitamins. Now we see the structure first, then we understand all this. Okay, it is pyridoxine, pyridoxal, and pyroxamine. These all are the activated form of vitamin B6. Okay, pyridoxine. We complete fast. So all these are pyridoxine, pyroxamines are phosphorylated by ATP in the presence of pyridoxal kinase to form pyridoxine phosphate, pyridoxal phosphate, and pyridoxamine phosphate. Okay, so these are interconvertible. All these activated form are interconvertible. Students, these are important vitamins. If you read once from the book, you understand all these terms. What I say, pyridoxal. Because when you see the structure of all this pyridoxamine, pyridoxal, so there is little bit difference between all this structure. If there is some different functional groups are attached with their ring, okay, sub hydroxyl group are attached with their ring. So on the basis of functional group, on the basis of this attachment of special functional group, they might lead differences. Okay, but it may be considered, it might be considered all are activated form. Okay. Now you see pyridoxine by the phosphorylation. Phosphorylation means attachment of the ATP. By phosphorylation, kinase enzymes. Kinase is what? What is the function of kinase enzymes? That means it can phosphorylate a substance. Attachment of ATP, it is converted into pyridoxal phosphate. Okay.
it is converted into pyridoxine phosphate, pyridoxal phosphate and pyridoxamine phosphate. Okay. So PLP is what? It is a activated form of this enzyme. It is a cofactor of this enzyme, pyridoxine. Okay. Now vitamin B6 coenzyme participate in different all these kind of reactions. All these kind of reaction. First one is transamination. Transamination reaction is one of the important reaction of protein metabolism. Okay. Transamination reaction, deamination reaction, decarboxylation, transsulfidation, sulfahydration, tryptophan metabolism, synthesis of heme, cellular uptake of amino acid, formation of gamma aminobutyric acid, it is called GABA, and glycogenolysis. Now you see, small vitamins can participate in many of the reactions. Okay, many of the reactions like transamination, deamination, and tryptophan metabolism. Okay, so when there is a deficiency of these vitamins occur, these all reactions are not proceed. Second concept, if there is a deficiency of vitamin B6, they leads to not proper metabolism of tryptophan, not synthesize the heme, not formation of GABA, and also not proceed glycogenolysis. So all the important symptoms, all the disease related with this metabolism are to be considered with vitamin B6 deficiencies. Okay, so when you attend the question, you can make in a mind that if there is a writing of deficiency of vitamin B6, you also give all the important terms, all the important disease related with this metabolism. Because vitamin B6, it indirectly participates in all these types of metabolic reactions. Now we see some of the reactions. These reactions are catalyzed by specific triaminases. Triaminases is what? It is enzymes. Triaminases. Okay. The amino group of amino acid is transferred to keto acid, forming a new amino acid and new alpha keto acid, in which PLP acts as a carrier of amino acid. It means what? PLP again transfer only the amino acid group to proceed the reactions. So have you seen that vitamin B complex coenzymatic form is what? It can transfer a group from one substrate to another substrate. Now you see the reactions, amino acid with the help of this pyridoxal phosphate, they can transfer this amino group to alpha keto acid. This reaction is called transamination reaction. Okay? Like deamination, PLP acts as a coenzyme for serine deaminase, threonine deaminase, decarboxylation reaction. I am not going to detail about deamination, I am not going to detail about decarboxylation. Okay? These coenzymatic form is directly participate in these reactions, and how it is act on it? It is act on like coenzymatic form. And you already know the function of coenzyme. These are helpful for activated function of these enzymes. Understand? Like PLP coenzyme of decarboxylase active on glutamate, arginine and tyrosines. So all these reactions are proceed by pyridoxal phosphate enzyme. And how this pyridoxal comes? It is combined pyridoxine, vitamin B6 enzyme. Okay? Now formation of gamma aminobutyric acid is act as a neurotransmitter in brain. It is formed by the excretion of glutamate, decarboxylation of glutamate. PLP is required as a coenzyme in these reactions. So all these are the important functions, neurological functions of this. It is helpful for the sending of neurosignal to neuromuscular junctions. Okay, and this GABA is helpful, but if there is a deficiency again, PLP, they not lead to formation of GABA and the person is suffer from neurological disorders.
Okay. You will take one reading from your book, you easily understand all these vitamins. Now, requirement of these vitamins is mainly required in the metabolism of amino acid. Okay. So, its requirement depends upon their protein intake. Protein intake. If a person taking high amount of protein, they needs high amount of coenzymes for further metabolism. Okay. So the value of this RDA, recommended dietary allowances, is directly proportional to the protein intake of the present in the diet. If a person taking high amount of protein diet, they needs more vitamin B6. Okay. It is 1.25 milligram per 100 gram of protein has been recommended. It is directly the value. All of you noted the value. The idea of this value is 1.25 milligram per 100 gram of protein. Now sources are green leafy vegetables, liver, egg, milk, yeast, wheat, corn. Green leafy vegetables are excellent source of vitamins. And other source are bacterial synthesis. It is not provide proper amount of vitamins in the body. These bacteria are not synthesize proper amount of B9 in the body, B6 sorry. Now deficiency is very rare. It's sometime in infants and pregnant women. Deficiency may also occur in taking isoniazid, an anti-tuberculosis drug. Students, the deficiency of these vitamins are not generally happen, but when a person taking such drug which can retard the absorption of these vitamins, like isoniazid. Isoniazid are the drugs. Make a notes in your copy. You will write the name of this drug at least. When you read in a book, you remain the name. Isoniazid is what? It is anti-tubular drug. What is the function of this anti-tubular drug? They are make the complex with vitamin B6 and it is not absorbed in the body, which form a complex with pyridoxal and it prevents its activation. Okay. So when there is a deficiency occurs, so what happens? There is convulsions are more common in children, while anemia is more common in adults. Okay? Because laboratory diagnosis of deficiency can be made by measuring the urine excretion of xanthurenic acid after a dose of tryptophan. Okay? So this is one of the important parameters to knowing the deficiency of vitamin B6. Means if there is tryptophan is intake by the patient, they can lead to excrete xanthurenic acid in the urine. If we confirm xanthurenic acid by different tests, we confirm that the person having deficiency of pyridoxal. Okay. So this is one of the important B6 and all this clinical related with is already given in your book. Just make one reading, make your own notes. Okay. And we will discuss another important vitamin in the next class. Thank you. Big topic of your life, and it is important for your family also. So whether the take-home message was that this insulin is the main culprit. Hyperinsulinemia is the main culprit for the metabolic syndrome. Yeah. So if any patient is pre-diabetic, so you have to detect the insulin level before to restrict the insulin resistance. Before after resistance, metabolic syndrome will appear or landed with the 5 points, right? HDL low, hypertension, sugar, central obesities, all are the related. Anyway, any questions from this insulin and the metabolic syndrome and resistance, and those 2 classes is very important, and if you write, then the good marks you will secure for sure. So today class is pineal gland, not pineal gland. Why? Because this comes from the word pine. Pineal gland is coming from the word that is a pine tree, and the parts of the pine tree, what is called the pine cap, right? This is called pine cap. Pine cap is a part of the pine tree where the seeds are produced or released, and the shape of that cap is like that.
And this type of gland is present in our brain. It is a only single gland. There is no two. There is a single gland is present, and it is present in the epithalamus. Or you can say, কথা বলবি না, you can say that the behind of third ventricle, of the brain. Third ventricle in fluid filled part. Okay, so this part is having the behind of the third ventricles. There is the pineal gland, is very small gland, and is released. It's released. Yes, melatonin as well as serotonin also. So it releases mainly the melatonin, and as well as to some extent serotonin. Clear? So in your book, it is enough for this class. Finish here. In Viva also, pineal gland থেকে কি বেরোয়? Melatonin, to some extent serotonin. Few of us know that the serotonin is released from the pineal gland, because pineal gland during the synthesis of the melatonin, serotonin is an intermediate product. So during the release of that melatonin, it also releases the serotonin. But the beauty of this important in the current scenario, or the current researchers are telling that this melatonin is only less than 5% of total of our body melatonin. Then where is the rest 95%? Where is the rest of 95%? কোথায় থাকে? That is a huge thing, and that is important for our day-to-day life, as well as to prevent the chronic diseases also. So melatonin is now not only that the sleep cycle maintained, right? We know that the melatonin is responsible for our sleep-wake cycle, or to maintain, it is maintained by the circadian rhythm, right? These terms are very important for your exam. I know it is given in all the books, but the problem is that whenever we know that this melatonin is only in the less than 5% in our coming from the pineal gland, then what are the source of rest of the 95%? There's a big research done, and then it is discovered that our each and every cell has mitochondria. So mitochondria is a source of all cells, is a source of rest of the melatonin, which are not in the circulation, which is intercellular. So now melatonin is of the two types. One is circulatory, that is present in the blood, released from this melatonin, and others are the mitochondria of cells. Mitochondria of all cells release also the melatonin, the rest of this 95%. Now that is the important point, and this is the current research, and this is the current protocolized. The melatonin is used as a tablet, not only for the sleep. It's released, it is used for anything, depression, anxiety, to release the chances of cancer, diabetes, pre-diabetes, chronic heart disease, etc. So melatonin is now, you are going to be a doctor. If this class is the nursing training or nurses, I will stop this class, because this is enough for you. This is pineal gland, is present in the behind of the third ventricle, and it is a pine trees, is the name is coming from that. Is a very small gland, is unique, and this is only the single gland is present, is release the melatonin space, and melatonin is help our sleep cycle or circadian rhythm. Finish. But no, you are going to be a doctor, so you have to learn something else which is going on in the research in day-to-day life. It's not for your textbook. So melatonin is only the pineal gland releases only the less than 5%. The rest of the 95% are present in the all of our cell of the mitochondria. And mitochondria is the energy house, right? We need the energy house. So the mitochondria is melatonin helps mitochondria to replace the apoptotic phase, to replace the damage, to reduce the oxidative stress.
which are all we are going on. Oxidative stress is present in daily life. Any infections may cause you are suffering from some COVID infections or any viral infections. That means we are in stress. We are in oxidative stress. So the formation of reactive oxygen species, right? ROS. So these ROS is mainly accumulated in the mitochondria, and the melatonin is a role is as a antioxidant. So till now, we know that the best antioxidants are the vitamin C, vitamin E, and the glutathione. But believe me, this melatonin is now the superior antioxidant in our life, in our body. It is superior than the glutathione. It is superior than vitamin E. It is superior than vitamin C. So whenever you are dealing with any stress, this melatonin hormone will be helpful for your repair, to keep our body in pace, to reduce our inflammations, to reduce our oxidative stress, to reduce the free radicals, to reduce the different chunks of inflammatory cytokines which are dangerous for our inflammation and infections. So in this way, melatonin is the rest of the 95% is very helpful for our life. So less than 5% or 5% is present is coming from the pineal gland, which is your subject topic of this class. But this is not only the melatonin. But remember, this part of melatonin only the detectable in the blood. Whenever you are detecting any sorts of melatonin levels like insulin, only this part will come, because this is only the circulatory, and rest it is intercellular. It is present inside the mitochondria. This is intercellular. If it is intercellular, then why it is come in the blood? It will not come in the blood, so we can't detect this 95%, which percentage are present. বোঝা গেছে? বুঝতে পারছিস? ভাবছিস কি সব বলছে স্যার? পাইনাল গ্ল্যান্ড জানতাম মেলাটোনিন করে, স্লিপ সাইকেল করে, এইসব কোথা থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া ঢুকছে? So you are going to be a doctor, not a doctor staff. কোনো এজেন্ট হবি না তোরা। So you have to keep in full knowledge whether going on in day-to-day life. Not that বই আছে সেটাই পড়ে মুখস্থ করতে হবে। It's very easy for you. If you are going through the book, it is very easy. কথা বলবি না। So in this way, at least up to this 10 minutes, I have taken at least 7 to 8 minutes to detect, to say that the melatonin has the different roles. Does not mean that's only the sleep cycle. That is the take-home message from this class. The melatonin is useful, is very much useful, other than the sleep-wake cycle, maintenance and circadian rhythm. So this part is coming from the 95% of the mitochondria of each and every cell. And believe me, circadian rhythm does not only the present in our master clock, in our brain. It is present in each and every cell. It's its own internal biological clock. That may be skin cell, that may be liver cell, that may be anything else. Each and every cells have internal biological clock. Circadian rhythm does not mean only that it is a brain and it is only the sleep-wake cycle maintained. No, that is absolutely wrong at this era, because the circadian rhythm is important for your day-to-day life. And circadian rhythm, if we gain knowledge from circadian rhythm, we can live long life without less diseases, less injury, less inflammations, less chronic diseases, etc. Because of we don't know about the circadian rhythm properly, or we still don't know how it is acting properly. But believe me, this circadian rhythm is present. Circadian rhythm means biological clock, its master clock is present in our brain, but others biological clocks is present in each and every cell and each and every organs. That means it's a day-to-day life, 24 hours life, 24-hour cycle is going on. It's not only for your sleep and wakefulness. It is important for your hormone release. It is important for your menstruation cycles. It is important for your reproductive stage. It is important for different types of inflammatory cytokines release. So these things are important, and that's why 6 steps, if time
permits I will come in conclusions. The 6 steps, if we maintain, then we can live without less disease, less chronic illness, longevity will be much more without any hazards and decreasing our health bills, right? So melatonin is coming from the pineal gland is right, but it is mitochondria of all cells, 95% present in our intercellularly. It's not detectable in the blood, right? Up to this, there should not be any confusion if you listen very carefully of my each and every words. So melatonin is helpful for our sleep. You already know. Okay, no problem. We are going to the sleep. Now, few of the students now also, me also, little bit, I am feeling some drowsiness. Little bit drowsiness is because I go to the bed at 2 a.m. and then woke up at around 5:30 because of my elder sons are going to school and finishes his job and go to the school. So I already taken at least 4 hours sleep. That is not healthy at all. That is not healthy at all. So that's why I am feeling what? Feeling drowsy. Now remember, this melatonin, I am telling less than 5% cases. So whenever melatonin is going on, and this is suppose a 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m., and then so on, this is a 12 p.m., and this is a 2 a.m., 8 a.m., etc. So melatonin will be like that, flat. Ki hocche eta? So melatonin release is related to our darkness. Melatonin is released, is trying to increase from the darkness. যখন থেকে সন্ধ্যা হতে আরম্ভ করে মেলাটোনিন বাড়তে যাচ্ছে, you are feeling tired, you are feeling sleepy, it is absolutely normal. So whenever melatonin is going up, then the stress hormone must be in the bottom line. What are the stress hormones? Epinephrine, adrenaline. Simple remember cortisol. Simple remember cortisol is a stress hormone. So this stress hormone is in bottom line, niche. And this melatonin is rising. After the sun rays is coming, then this is falling down, and this is cortisol is increasing. যেটা আমার এখন হয়ে আছে মাঝামাঝি জায়গায়, due to the sleep cycle disturbed. So in this way, you remember whenever you woke up due to the rise of the cortisol and decrease of the melatonin, and if you fall asleep, then the cortisol level is in low and the melatonin level is high. Simple thing. So in this way, this melatonin level concentrations will be high and peak at the 12 p.m. 12 a.m. Then it will again come across down, and then and now depends this individual to individual. একটা ছেলে মনে করো তোদের এতে আছে 8টার সময় ঘুমায় 4টার সময় ওঠে, তো that is his biological setup, that is his clock, that is his or her clock. 8টার সময় শুয়ে পড়লাম, আমি 4টার সময় উঠে গেলাম। কেউ আছে যে আমি রাত্রি 1টার সময় শুলাম, 8টার সময় উঠলাম, that is his clock. If it is not disturbed, it's okay, no problem at all, you will not feel drowsy. But if you think there is some exam is there, is coming, and তুই তো ঘুমাস হচ্ছে 8টার সময়, and now সারা বছর কিছু করিসনি, now you are trying to read something extra for 2 hours. Remember, these 2 extra, remember, you can't output in the next day, because whenever I will enter into the sleep cycle, then you will see that the memorizations and the short-term memory and long-term memory depends upon the good sleep. So always remember this. Whatever you have learned, go to the sleep quietly with the dim light, because light is a main factor. And remember also, when most of us were using our mobiles, laptops, etc., almost the blue lights are there, right? So blue lights are inhibitor of the melatonin secretions.
So whenever you are going to the bed, when you are going to the bed before 1 or 2 hours, mostly you have to avoid this because sleep ঘুম আসবে না, you will be better feel, you will feel better. যে ঘুম পাইনি আমার, ঠিক আছে চলো আমি এখন একটা মুভি দেখে যেতে পারবো, no problem. But still, whenever your sleep cycle will be disturbed, then next day you will feel drowsy, sleepy, and your activity will be less, output will be less, energy will be less, and then performance will be low and low and low. If it's habituated, you will never be good student at all by in the terms of marks. Pabina. Better learn within the 10 p.m. and go to the bed. And before going to the bed, at least 1 hour, switch off your mobiles. So in this way, we can change our lifestyle and this can change our future life also. So melatonin is depends upon the light. What is happening? What is happening in the brain? In the brain, the master class is a site that is called the suprachiasmatic nucleus. This is a parts of brain. কোন পার্টে থাকে? Hypothalamus. Yes. So hypothalamus, there is different types of nucleus are there. So hypothalamus in the suprachiasmatic nucleus. ছবি ভালো আমি আঁকতে পারি না, তাও ট্রাই করি। Suppose it is a light, এখানে eye আছে। So inside the brain we have what is this? Thalamus, hypothalamus, and here suppose this is a pineal gland. বড় করে আঁকলাম। Now question is that our melatonin is very important and melatonin is released from the pineal gland. So what is the role over here is the master clock, which is the suprachiasmatic nucleus. Suprachiasmatic nucleus receive the signals of our light. Receive the signals of our light. Ki hoy, whenever this is the, suppose this is the daylight, it is a daylight, light now, this is all over through the light is coming in our eye, and that information goes to the suprachiasmatic nucleus, SCN in short, suprachiasmatic nucleus, and this information goes as an action potential. I'm not going details because আমি যদি এখানটা ঢুকি তাহলে আর কিছু মনে যাবে না, শেষ এখানে একটা দিন শেষ হয়ে। So first bench, red color, come. So this SCN is a suprachiasmatic nucleus. It gives the action potential informations. Action potential is now also what it receives the daylight informations. The daylight আমার আসছে, আমার দরকার হচ্ছে এইটা pineal gland, because this pineal gland is responsible for the release of melatonin, and melatonin is responsible for our sleep. Now what is happening here? This is a pineal gland, কোনো relations নেই. Now what is happening? Now this is suprachiasmatic nucleus. After getting the information goes to the periventricular nuclei and ventrolateral preoptic area. নামগুলো যদি মনে রাখতে পারিস তাহলেও চলে যাবে। At least periventricular nuclei, this information is going and this down, and here this is called superior cervical ganglion. Superior cervical ganglion. এই জায়গাটা একটু গন্ডগোল আছে। গন্ডগোল মানে কি, একটু ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাও আমি ট্রাই করছি ভেরি ইজিলি এটাকে মেনটেন করার। কিরকম? লাইট এলো, ইনফরমেশন গেল suprachiasmatic nucleus, and then this information is coming in the periventricular nuclei, and then this come in downward side, then into this superior cervical ganglion. তাহলে আমাদের স্লিপ সাইকেলের জন্য কি কি এখনো পর্যন্ত আমরা পেলাম? suprachiasmatic nuclei পেলাম, periventricular nuclei or ventrolateral preoptic area or superior cervical ganglion. Correct? Now from here postganglionic nerve to the pineal gland. So something is happening during the daytime, where this is inhibiting the release of
দিয়ে রিলিজ অফ মেলাটোনিন ডে টাইম। এখন যেমন মেলাটোনিন আসছে না কেন? এই যে লাইটটা আমার চোখ দিয়ে ঢুকছে, তোর চোখ দিয়ে ঢুকছে, is going on into the suprachiasmatic nucleus, then it travels down into the periventricular nuclei or the ventrolateral preoptic area. Then it comes into the superior cervical ganglion. From there, that information is carrying as a postganglion, it goes to the pineal gland to suppress the melatonin release. Now, at this postganglionic site, it releases mostly the norepinephrine. And this norepinephrine is the triggering factor for the synthesis inside the pineal gland of the melatonin. And melatonin is really start from the tryptophan. Tryptophan এর নাম শুনেছিস? So tryptophan আমি এখানে লিখে দিলাম, এই গ্ল্যান্ডে আসবে tryptophan. Tryptophan থেকে 5-HTP, that is 5-hydroxytryptamine, and then this will come as a serotonin. Remember, of my beginning of my chapter, I told already that the serotonin is an intermediate product for the synthesis of the melatonin, and then it comes released as a melatonin. Now the question is that during the lifetime, during the daytime, the release of norepinephrine is less, and norepinephrine stimulates these reactions. So what is happening? So very easy now. এখন হয়তো 50% ইজি হয়েছে যারা শুনেছিস, আর যারা শুনিস না কিছু বুঝতে পারবি না। So light is coming, optic nerve, through optic nerve we exchange potential informations, and light is striking where? Retinal ganglion cells, and then it comes into the suprachiasmatic nucleus through the optic nerve, and this information goes to the periventricular nuclei and then superior cervical ganglion. From there, this information is going as a postganglionic fiber, and if it is less amount, then the stimulating factors will be little bit less, and so melatonin will be less in case of daytime. But whatever you are dealing with the 8 p.m., it starts to increase the norepinephrine because key suprachiasmatic nucleus give informations, or rather you can say that is inhibited by the GABA aminobutyric acid. It's a neurotransmitter. আমি নিউরোট্রান্সমিটার দিয়ে বোঝাতে চাইছি না, কারণ বুঝতে পারবি না, ঘেটে ঘুটে একাকার হবে, লাগেও না তোদের। But you believe me, this cycle, these and these, always important for many neurotransmitters, mainly the glutamate and GABA. Glutamate is the excitatory, that is the daytime, and the GABA is a night time. So it is inhibitory. So these things, right, যখন দেখা যাচ্ছে লাইটটা নেই, এই লাইট যখন নেই, that informations goes to the suprachiasmatic nuclei, that is the night, and then information goes to the superior cervical ganglion, and superior cervical ganglion releases a much more norepinephrine, so that every step is enhanced to release the melatonin, right? So in this way, melatonin is increased in case of night, and in case of day, it is decreased. Remember, whenever we are trying to sleep or you are getting asleep, then the melatonin level will be high, pick up at the midnight, and also cortisol level will be low during our sleep. But when it is morning, light comes into your eyes, and then the cortisol level will increase, and your body, cells, organs are active to perform. তখনও যদি মেলাটোনিন বেড়ে থাকে সবসময় টলবি। So melatonin tablet is the misnomer. The melatonin tablets can induce the sleep. No. Melatonin only resets our sleep. Resets. আমাদের স্লিপ ক্লকটাকে রিসেট করে। মেলাটোনিন খেলে ঘুম পাবে না। মেলাটোনিন খেলে ঘুম পায় না, ডাইজিপামের মতো। This is the wrong idea. এখনো কেউ বলে যদিও। But that is wrong, because melatonin is only for the resetting of our circadian rhythm of the suprachiasmatic nucleus. So in this way, this circuit is very important for your exam also. You can write this. The light is coming and it's
reflected and comes and the retinal ganglion cells, and then this information as action potential goes to the through the optic nerve and then goes to the suprachiasmatic nucleus. From the suprachiasmatic nucleus it goes to the periventricular nuclei, and then it goes to the superior cervical ganglion. From there, postganglionic fiber information goes to the pineal gland to release the norepinephrine. During the daytime, the release of norepinephrine amount is less. So, from the tryptophan to melatonin, the steps are not enhanced or activated. Less activated is there in the fashion. So, melatonin is less in case of daylight. Whenever turned off a light or in a dim light, so then the melatonin starts to secrete increasing because of increasing of norepinephrine. And norepinephrine is getting signals. This is a night time. From where it is coming? From the suprachiasmatic nucleus. So that suprachiasmatic nucleus is called the master clock of our body. So till 3 to 5 years before, we knew that only the circadian rhythm or master clock is present in only the brain, but not. In the early of my class, we already described that circadian rhythm or biological clock is present each and every cells of our body. Each and every cells of our body. That does not require any suprachiasmatic nucleus like brain. But there is a clock. What does it mean? Circadian rhythm. What does it mean? Circadian rhythm means if the cycle is 25 hours, the circadian rhythm tends to reset in the 24 hour. একটা লোক রাত্রি 8টায় শোয়, সকালবেলায় সে 3টেই উঠে যায়। That is his cycle. Make it habit. আমি আজকে চাইলে হবে না। আমি যে ডেটটা দুটো বলতাম, আমি জার্নাল পড়ি, সমস্ত কিছু যে নিউ স্টাডিজ যেগুলো আছে, তো these studies are very, very new concept for the melatonin. Till now, I have told 2 to 3 things new. That is, the melatonin is not only the source of the pineal gland. Pineal gland gives only the less than 5% of the total melatonin of our body. The rest of 95% released from the mitochondria of each and every cells. No distinct cells is there. Why it is important in the mitochondria? Because mitochondria is the energy source, and as the glycolysis is present, pyruvate formations, lactate, biochemistry, pyruvate, lactate, pyruvate dehydrogenase kinase, all enzymes are in this here in the melatonin synthesis. Helpful. So melatonin synthesis is going on mitochondria to decrease the mitochondrial death. Because mitochondria is the energy source, and also as well as it acts as a antioxidant superior than glutathione, superior than vitamin E, superior than vitamin C. So whenever you in your exam, if any examiner asks you that tell me some antioxidant, you can say melatonin. But there's a problem also. If he or she, I'm not in the contradictory word, if he or she is doing only the practice, nothing about the new journals and new research articles, then he will ask melatonin, how it is acts as an antioxidant. But today you go through any Google search, any search, you can see that the melatonin is nowadays is a superior antioxidant in our body, because it scavenges the free radicals, which is every time oxidative state is produces the free radicals. Oxidative states means free electron is present. যেমন ওকে আমি টাচ করলাম, আমি একটা ফ্রি রেডিক্যাল, ওকে টাচ করলাম, ও অ্যাক্টিভেট হয়ে আরেকজনকে টাচ করলো, আরেকজন টাচ করলো। সো দিস আর গোয়িং অন ইন সেল টু সেল। সো ইফ দ্যাট সেল, মানে আমি একটা বদমাস সেল, ভুলভাল সেল, সেই ভুলভাল সেল আমি টাচ করলাম, মানে ইচ অ্যান্ড এভরি সেল উইল বি ইন ডেঞ্জার। সো it is continuous process to decrease your longevity, to increase your chronic diseases, to increase your heart disease, diabetes, etc. So that is important. The free radicals damaging scavenges melatonin is very helpful, and that is within the 95%. But this is not detectable in our blood. Detection in the blood of melatonin only which is coming from the pineal gland. That is a less than 5%.
Melatonin is nowadays used in abroad as a different diseases like Alzheimer's, Parkinson's, dementia, anxiety. Why? Because they are known very early than us that the mitochondria presentations is the melatonin, and if it is given exogenously, it is important to act as an antioxidant. Now come to the sleep cycle. Sleep cycle means whenever you are getting dreamy or drowsy, that not only that you are sleepy, right? So what is happening here? এই সার্কিটটা বুঝতে পেরেছিস? কজন বুঝতে পেরেছিস দেখি হাত তুল। 1 2 3 4 5 6 7 8 সাকসেসফুল। If 150 students within the 10 students can understand my speech, I am a successful speaker. So that this is the sleep cycle. This is important for your exam also. Sleep cycle. Cycle means is going on, going on, going on. Now this sleep cycle has mainly maintained by the consciousness level. If we are temporarily unconscious, this is a sleep. And that also may happen during the anesthesia. No, anesthesia is not included in the sleep. So consciousness is very main important, and that is a two part. What is part? There is awake or alert, and another is asleep. Okay, clear? Now whenever you are opening eye, আমি ঘুমাতে চাইছি কিন্তু আমি চোখে চোখে ভাবছি যে আজকে গাড়ি চালাতে গিয়ে এই প্রবলেম হয়েছে, তাকাচ্ছি ভাবছি, অল আর ডুইং থিংস। আজকে স্যার এটা বলেছে, তোরা তোরা ভাববি আমি ভুলভাল কথা বলেছি, আজকে আমাকে বললো, তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিস। Then our brain is electrical activity is going on, and this electrical brain activity is transformed or accumulated in the EEG, right? EEG means electroencephalography. EEG, electroencephalography, or to some extent gram. So there are some waves basically. What are those? Beta waves, alpha waves, theta waves, delta waves, mostly. Now whenever you are awake, then the beta waves is a main ECG তে চলে আসবে। একটা ওয়েভ আছে যেটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি লো অ্যাম্পলিটিউড, বারবার হচ্ছে লো অ্যাম্পলিটিউড, রাইট? In this way, I'm not going details about the amplitude, etc., etc. Probably it is written in your book. Go through the book. So beta waves. So beta waves in the awake stage. Now, whenever you are trying to close your eyes and to some extent rest, to dimming your light, trying to get a sleep, then first of all you come across the alpha waves. Alpha waves will come. So beta তাকানো, একটু শুয়েছি কিন্তু জেগে আছি, easily arousable. এই কি করছিস? হ্যাঁ বল না কি আছে? Within this stage, it is called alpha waves. Now, sleep cycle mainly, এই যে স্লিপে আছে এবার asleep, mainly two stages are there. Main two stages. What are those? One is non-REM sleep, non-rapid eye movement sleep. Another is REM sleep. Right? Non-REM, N. These are three stages. 1, 2, 3. N1, N2, N3. Right? একটু কি বললাম? Alpha, beta, theta, delta waves. Now, where are those? Non-REM means non-rapid eye movement sleep. বোঝা যাচ্ছে কি বুঝতে পারছিস না? একটা লোক ঘুমাতে গেছে, তাকিয়ে আছে, বিটা ওয়েভ, একটু চোখটা বন্ধ করলো, একটু শান্ত হলো, বিটা থেকে আলফা ট্রান্সফর্ম। নাও ইট উইল এন্টার ইনটু দ্য N1 stage. First of all N1 stage, then N2, then N3, then again N2, then REM. ধাপে 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 আসবে। So this N1 ফেজে তাহলে কি হবে সেটা আমাকে জানতে হবে। N1 ফেজে হবে থিটা ওয়েভ। N1 এ হচ্ছে থিটা ওয়েভস। থিটা ওয়েভস মনে না রাখলেও হবে। In this time your heart rate
your respiratory rate is going to down and little bit down. Right? Now the N2, specific two features are here. Examine that is slip spindle and K complex. That is slip spindle and plus K complex. Spindle of K complex. Spindle, it is a K complex. These are electrical activities. Electrodes, whenever you are getting electrodes, মনে এখানে একটা মাথা আর এখানে একটা কম্পিউটার, এখান থেকে সব ইলেকট্রোড গুলো এখান থেকে নিয়েছিস মাথাতে, হ্যাঁ? So these will put as a curve, and this is called this EEG. So EEG is done children ক্ষেত্রে খুব আমরা করি every day. Almost any patients coming from the convulsion, any seizure disorder, I normally prefer to do a EEG to see the graph. Because I can read the graph also, because this is a work of the pediatric neurologist, but I learn how to read and I can detect, even if reports is wrong, I can detect this is the main problem of the seizure and I can start the anticonvulsant. So this is a main important thing. So EEG is here, is a sleep. Nowadays, whenever patient is died, patient মরে গেছে, বলছে না না বেঁচে আছে, হার্ট চলছে না, তাও বলছে বেঁচে আছে, what to do? EEG, brain death আছে. Brain death is not legal. Brain death, এই যে organ transplant করা হচ্ছে, হার্ট হয়তো চলছে, brain death কি করে দেখবো? EEG, so flat, there is no electrical activity, so there is no alpha, beta, theta waves, কিচ্ছু নেই, nothing. Whenever you are conscious, all of us, now the beta wave is going on, right? Whenever trying to in the hostel, nap taking it to some extent, and it come into alpha, and the atmosphere is good, room is quite dark, even in the afternoon also you can get asleep because suprachiasmatic nucleus get sense that is a low light, and so it sends the periventricular nuclei and so the superior cervical ganglion, and then to release the norepinephrine fluid to the pineal gland to release the melatonin. একটু বাড়াও ঘুমাবো. So in this fashion is happening. So this N1 is the theta waves, N2 sleep spindle and K complex, and all muscle tones are in atonia. Muscle tone nahi, almost phases. Heart rate is less, but not in the baseline. Less breathing, respiratory rate, heart rate, BP, all in the stable form in low grade. Right? Now N3 is a deep sleep. N3 is a deep sleep. It is difficult to arousal. Exam আছে what? So this is N3 stage is going on. N3 is a delta wave. তাহলে কি হয়ে গেল? Beta, alpha, theta, delta is gone. So delta is seen in N3, and this is due to the deep sleep. Resting level আছে, heart rate, BP, respiratory rate, all are the resting level. মানে যতটা লো করা যায় in this fashions. After that, REM sleep will start. After that, REM sleep will start. Each and every sleep cycle of suppose 8 hours, because 8 hours sleep is essential nowadays, all of us. If you less than that, like me, you will get trouble. Like me. We know everything, but I can't, this is visual grandpapi bole, that's why. So in this case also, REM sleep means rapid eye movement sleep. Also it is called paradoxical sleep. Why? These questions may come in your exam. Why REM sleep is called paradoxical sleep? Because in the REM sleep, except the eye muscle and the diaphragm, all the muscle are in atonia, paralysis, but your beta waves are present. Here, beta waves will be prominent. Now, this is paradoxical. I am telling that when you are awake and opening your eyes, then the beta waves is present. But in case of REM sleep, beta waves should be present. That means your brain activity is in higher level. That's why beta. Most of us now is a beta wave is going on. As well as the REM sleep, after the N3 deep sleep, the REM sleep enter into the
beta activity. That's why it is called paradoxical. You are telling the brain activity is high, but muscles are in atonia. Muscles is paralyzed. Tone is very, very less, except eye muscles and breathing. Because diaphragm na hole o to nishe dite parbe na. Ar rapid eye movement bujhতেই পারছি যে এরকম করছে. So in this phase, dreaming, vivid dreamings are coming and you can remember in this REM sleep. মানে dream আছে না যে আমার মনে পড়লো হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে তো this is REM sleep. REM sleep, each and cycle 4 to 5 cycle REM sleep are present. It comes in every 90 minutes interval. So that's why whenever you are dealing with some memories না একটা স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু মনে নেই, this coming for the N3 the deep sleep also, there is also present of the dreams. But whenever you are remembering the dreams, যে হ্যাঁ আজকে স্যার একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়েছে মারছে হ্যাঁ উল্টো পাল্টা দেখছিস আর কি. So this REM sleep is essential for our sleep cycle because of our learning and memory happens in this period. So what is going on? I am studying up to 2 a.m. and then wake up at the 5:30 a.m. That means REM sleep percentage is less. So the learning and memorizations, especially for you, because I actually learn, or we doctors learn in every second. We are learning, but you are learning not every second. It is not your age. We learn to know something extra to get you or my patients. And now you are learning to get some marks to pass. It's very, very natural. So this REM sleep is for your learning and memory. একটা পড়া আমি সন্ধ্যাবেলাতে পড়েছি সেটা আমি সকালবেলাতে ততটাই ভালো বলতে পারবো যদি কারো REM sleep ভালো হয়. If REM sleep is less, then your learning process and memory will be less. And that is why some students কে স্যার পড়েছিলাম তো কালকে, আরে তুই পড়েছিস তো ভোর 4টে পর্যন্ত, নিয়ে তুই এখানে 9টার সময় পরীক্ষা দিতে চলে এসেছিস খেয়ে দিয়ে। How can you memorize? How can you memorize? Your periods of REM sleep is shorter than the other students or other who are performing well in the exam, especially in the Viva exam. So sleep well, eat well, and live well. 3 things are maintained by the circadian rhythm in all the cells of our body, that means organs. So biological clock, internal clock is present in each and every cell of our body. Not only our suprachiasmatic nucleus acts as a master clock. No. He only does the sleep-wake cycle, switch on, off, on. It depends upon the melatonin level as well as some sorts of adenosine level. আমি জাস্ট ছুড়ে দিয়ে বললাম এটা স্লিপের সঙ্গে অ্যাডিশনের কি রোল নিজেরা গিয়ে যদি জানতে চাস এক্সট্রা করতে পারিস। ক্যাফেন, ঘুমাবার আগে আমি ক্যাফেন খাচ্ছি, it reduces the melatonin synthesis. চা খাচ্ছি, reduces. You're seeing the mobiles, laptops. So some lifestyle, if we can change some lifestyle, there are 6 points. 6 points for you and as well as for your family. If you maintain that 6 points, believe me, you will less diseases, you will live with less infections, less injuries, less infections, as well as COVID. Remember, COVID vaccine যখন বললাম এই COVID infections or there is also a role of melatonin. Melatonin is not a treatment, but it's the role of melatonin. There is a role. There is a different published papers in these 2 years that the melatonin is not an antiviral, that is a COVID virus, but it helps to scavenge the free radicals during the COVID virus. The COVID virus means infections is there and free radicals is going up, and these free radicals is taken off or destroyed by the melatonin. So if it is very easy. So melatonin has a lots of role. Melatonin not only it's only the sleep cycle, it helps in the dementia, anxiety, depression, Alzheimer's, Parkinson's disease, cancers, immunity, inflammations, infections, everything. Melatonin has a role. So melatonin, this role is governed by the mitochondrial site. Mitochondrial part,
95% part, which is intercellular melatonin, is important, as well as 5% is also important for our sleep. But exogenous melatonin is judicially used. I will not recommend anyone to take melatonin, also to take something, the sleep medicines or any depression, etc. Remember, if any sorts of sleep cycle is damaged or disrupted, then you can go to the depressions, dementia, anxiety, loss of memory, loss of learning, lack of learning. So, go for a good sleep is the most important. Now, I am telling to maintain the circadian health, circadian rhythm health, to live the longevity or to live without diseases, because we are in the chronic diseases. কেউ না কেউ আমাদের বাড়ির সবাই মোটামুটি হার্ট ডিজিজ, আর্থ্রাইটিস, dementia, depressions, everything, and health bills are increasing, and the insurance companies are in big blows. Crore is profiting from our disease. If you want to change your lifestyle, 6 points is important for me. That is number 1, 8 hours sleep. Number two, before taking breakfast, at least after waking, get 1 hour. Breakfast ঘুম থেকে উঠে একদম ডিম ঠিম ম্যাগি ফ্যাগি চাউমিন সব খেয়ে নিলাম. Why? Because this is a scientific reason is there. Whenever you are awakening, that means your cortisol level starts to increase, not in the peak. So little bit, digestive system also, digestive hormones also is going up to prepare themselves to digest. So always gap at least 1 hour after awakening state for the breakfast, right? Number 2, this is very much important and very tough. I am trying a little bit this third one, that is intermittent fasting. Intermittent fasting. What does it mean? আমি খাচ্ছি, সকালে খেয়ে এলাম, আমার একটু গেলি ক্লাস করতে গেলি, ক্যান্টিনে একটু স্ন্যাক্স মেরে চলে গেলি. What is happening? So carbohydrates is going on. Now this is your age. You can your pancreas can tolerate such insulin, but whenever like us, there's a 40 age, then this will be problematic. It will form problems, because carbohydrate taking means body is trying to lower the glucose level, and so pancreas is releasing the insulin. So increasing the insulin level, keeping the glucose level intact. I am happy that I have no diabetes. No, I am not happy, because hyperinsulinemia can transform into insulin resistance and then ultimately diabetes mellitus. So intermittent fasting means you take margin of our foods like breakfast and lunch. একসঙ্গে একটা আমি 10টার সময় খেলাম. Then we will take 8 p.m. or 9 p.m. dinner. First of all, whenever you are starting and you are asking for your elders, not for you specifically, you are very young. So intermittent fasting is very much important. So the margin of this, ultimately it will gain to some extent. There are some published paper is there. 20 hours fasting, only 4 hours khai. 20 hours for fasting and taking more fats, less carbohydrate, keto diet. So in this way, they maintain their weight. একটা 120 কেজি ওজনের সে 60 কেজি হয়ে যাবে within the few of a months if intermittent fasting. But does not mean আমি আজকে বললাম কাল থেকে করতে পারবো না. No, আমরা কি করি, আমাদের কি থাকে, এখানে ব্রেকফাস্ট, এখানে লাঞ্চ, তার আগে দুটো স্ন্যাক, আবার এখানে আমার টিফিন, আবার একটা ডিনার, মাঝে আবার দুটো স্ন্যাক. So we are taking the at least six timings, gradually decrease 4, 3, 2, then 1. So intermittent fasting means fasting hours will be increasing day by day. Fasting hours must be increasing day by day, and that's why this third point is very much important and most important point to keep our circadian rhythm, each and every cells healthy. If circadian rhythm of biological clock of each and every cells remains healthy, then only we can live without diseases, infections, inflammations. Number 4, more than equal to
minutes to 60 minutes sun exposure. AC তে ঘুরে যাচ্ছি, গাড়ি এসি, রুম এসি, চেম্বার এসি, so there is no way. So 30 minutes sun exposure, 30 minutes to 60 minutes sun exposure. Number 4. Number 5. Number 5 is late afternoon or evening walk is more beneficial than the morning walk, because at that time only our muscles is in high potential. You can search in all this, that whatever in World Cup or anything else, it is going in the evening sides and the performance level is high. Go through everywhere, and this is happening due to muscles, our tones, our muscle activity, muscle metabolism is in high tone, high influential, high effective in the late afternoon or evening. So in that case, you can 30 minutes walk in case of evening. In the time of evening, you can write, you can walk, simple walk, that can change. And number 6 is interesting, is that eating time, কখন খাবো তার একটা সাইকেল মেনটেন করা। That's why to some extent all of us has some clock, যে ব্রেকফাস্ট আমি 7টায় খাবো, লাঞ্চ আমি এখন তো স্যাররা পড়াচ্ছে 1টা 1:30 পর্যন্ত, 1:30টার সময় খাবো, বাইরে থাকলে 12টায় খেতাম। So that's the clock. So reset our feeding time. So if we maintain these 6 steps to maintain the healthy in our circadian rhythm, so that we can live easily without any diseases or less diseases, less inflammations, etc. Any questions from this class? So take home message for 5 minutes is melatonin is not only from the pineal gland, it also from the mitochondria of each and every cells, right? Melatonin is important for our sleep-wake cycle, and there is a pathway that is called master clock, that is called suprachiasmatic pathway. Light is going through the optic nerve as action potential from the retinal ganglion cell to the suprachiasmatic nucleus. Then it transforms signals to the periventricular nucleus. Then it comes to the superior cervical ganglion, and then from the post-ganglionic fibers, it releases the norepinephrine, less in the morning, less in the daylight, in the light. In absence of light, it increases much more. And they show that from the tryptophan to the melatonin is increasing in the presence of increased level of norepinephrine. Increased level of norepinephrine is released from the post-ganglionic fiber from the superior cervical ganglion. Finish. Now melatonin is present in 95% cases. It is not circulatory, it is intercellular. It is not detectable in the blood. Detectable blood is only the 5%. Now this melatonin is also used for the anxiety, depression, Alzheimer's disease, cardiovascular disease, cancer, etc. So melatonin has different roles, not only the sleep cycle. So sleep cycle is maintained by our melatonin, and this helps in the stages like the alert and the awake. Alert is the beta and alpha. Beta wave is mean cortical activity of our brain is much more, and then alpha, then the N1, N2, N3 stage, then the REM sleep. REM sleep is very important for your learning and memory, and REM sleep is a paradoxical sleep because in the brain activity is high, but our muscles is paralyzed. Only muscles are active, that is the extraocular muscles and the diaphragm or the breathing muscles are active to survive. So REM sleep is a vivid dream, you can remember this, but in case of remembering also, you can learn also, you can memorize also, short-term to long-term transformations also there. Melatonin helps for the repair of the damage for the free radicals. It acts number 1 antioxidant. Melatonin is nowadays the number 1 antioxidant before glutathione, superior to the glutathione. It is established. So melatonin acts to repair our. Every day we have some damages are going on. So some repair must be there, and this repair is controlled by the sleep cycle. Sleep cycle is important. Sleep is important to repair our damages. Each and DNA
or gene has his own biological clock. That is the circadian rhythm. The circadian rhythm, you can get a short note. You can go through the book. It is written, and it is written in very short. But you can add these points. The circadian rhythms may be visible, may be active in all through the states cells of our body. So to keep healthy of your circadian rhythm, to keep ourselves away from the diseases, inflammation, infections, and chronic diseases, must we have to check the point of the circadian rhythm. Circadian rhythm means to reset our point. Sleep 8 hours. There is a gap between this of the 1 to 2 hour gap after the awakening for the breakfast, because for the digest after some time. And then also the walk, evening walk, intermittent fasting, very important. Intermittent fasting to reduce the obesity is also. Nowadays, obesity, diabetes, obesity, insulin resistance, also intermittent fasting can reverse the hyperinsulinemia. It's very simple. Intermittent fasting means fasting hours must be increased day by day, and ultimately it will 16:8, 20:4, etc. In this way, 16 means is a gap. 8 means 8 টা প্লেট জোরে আমি খাচ্ছি, 16:8, 20:4, 20 minutes 20 hours খাইনি আমি, 16 minutes 16 hours খাইনি আমি, in this way, in these fashions. And there is different study, and also there the few percent from the 120 morbid obesities only during the intermittent fasting they can reduce their half of their weight. That is a miracle. And also you can 30 minutes walk, feeding time, as well as most important for you, that is 8 hours sleep. Before going to sleep, 1 to 2 hour no meal. Before no meal. আমি 8টায় খেলাম, 10টায় যাব শুতে, 10টায় খেলাম, 10:30টায় শোবো, no. So that is important point. Number 1. Number 2, avoid these blue lights, gadgets, electronic gadgets, and as well as dim light in your room. And then go to the sleep, 8 hours sleep. From today you can practice it. You will get definitely with a good result for MBBS fast powers. So 8 hours sleep is must. আমার অ্যানাটমি পড়া হয়নি, আমি হাড় দুধের পরীক্ষা দেবো, হবে না, হতে পারে না। So in these patients, so celebrate our circadian rhythm day. Thank you very much. Dismiss my class. Here adult human lung আমাদের কাছে রয়েছে, অফকোর্স ক্যাডাভেরিক লাং। কিরকমের অ্যাপিয়ারেন্সটা কিরকম? হ্যাঁ, না ওটা বলছি না, আমি বলছি কালারটা কিরকম, কালারটা, সারফেস কালারটা। হ্যাঁ, না তো পিঙ্কিশ কেন বলছো? আমি বলছি এখন এই যে দেখছো তুমি এই স্পেসিমেনটা কিরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেইশ ব্ল্যাক, ঠিক আছে। তাহলে অন দ্য সারফেস এ ক্যাডাভেরিক লাং অ্যাপিয়ার্স গ্রেইশ ব্ল্যাক বিকজ অফ the environmental pollutants which we all the time inspire. Along with the all important air laden with oxygen, we also inhale all the time pollutants in the form of carbon particles. Such carbon particles get deposited upon the surface. ঠিক আছে, সারফেসে ডিপোজিটেড হয়ে এরকম কালার দিচ্ছে, কার্বনেশাস কালার। লাং ইজ অ্যাপিয়ারিং slate gray in color or grayish black in color. So how the carbon particles get deposited upon the surface? Tell me. Carbon particles তো তুমি নিচ্ছ, তাহলে carbon particles are entering through the entire air passage, upper air passage, then the lower air passage, and then reach the alveoli. ঠিক আছে, final respiratory units হচ্ছে the balloons, small balloons, millions in either of the lungs. Billions of such alveoli are there. ঠিক আছে, তো air reaches finally the millions of alveoli. Along with the air, along with the oxygen in the air, the pollutants, ঠিক আছে, small airborne particles, carbonaceous matter, reach the alveoli. So how the alveoli got trapped upon the surface? সারফেসে কি করে চলে এলো? alveoli তো সারফেসে নেই।
অ্যালভিওলাই তো সারফেস থেকে একটু ডিপে যেতে হবে, তার কারণ সারফেসে স্ট্রোমাল টিস্যু আছে, ঠিক আছে, খুব থিন ফাইব্রো এরিওলার স্ট্রোমাল টিস্যু আছে। কি করে এলো? বলো, এটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়। হাউ দ্য কার্বন পার্টিকলস গট ডিপোজিটেড আপন দ্য সারফেস। অ্যালভিওলার যে এপিথেলিয়াম আছে, অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াম লাইনিং আছে তো, ধরো এরকম একটা অ্যালভিওলাই আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, ধরো এরকম একটা অ্যালভিওলাই আছে, দিস ইজ দ্য বেলুন, ঠিক আছে, এখান দিয়ে হাওয়া ঢুকছে, এটা একটা অ্যালভিওলাস। এবার নিউক্লিয়াস দেখাচ্ছি আমি, সেলের নিউক্লিয়াস। তাহলে দিস আর দ্য নিউমোসাইটস, ঠিক আছে, সাম অফ দ্য নিউমোসাইটস আর রাউন্ডেড, আদার্স আর ফ্ল্যাট, ঠিক আছে, these are pneumocytes. Type 1, type 2 pneumocytes are there lining the alveolar epithelium, you know. Along with these epithelial cells, in most of the alveoli, mixed with the pneumocytes, here and there, we will be finding another group of cells, which I have not shown in the diagram, because the diagram is a two-dimensional diagram. Alveoli is একটা বেলুন, 3-dimensional, তাহলে everywhere there will be cells, তাহলে in between the pneumocytes there will be some cells which are not resident cells, but they settle in the wall of the alveoli, ঠিক আছে, as and when required, as and when required they will travel to the alveolar wall. সেলগুলোর নাম কি? Such cells are being called as macrophages. বুঝেছো? Now those macrophages are connective tissue cells. Macrophages কিন্তু আমরা epithelial টিস্যুতে দেখতে পাই না, these are cells of connective tissue. So macrophages settle in the alveolar wall to trap the carbon particles. তাহলে after trapping the carbon particles, ধরো এখানে এয়ারটা এলো, air has entered with oxygen, ঠিক আছে, gets diffused through the alveolar wall. Carbon particles will be trapped by the cells, ধরো এখানে আমি এটাকে ম্যাক্রোফাজ বলছি, these cells will be trapping the carbon particle, ঠিক আছে, and will transfer this carbon particle to the lymphatic channels. সব থেকে মাইনিউট চ্যানেলস আছে ফরেন বডি নেওয়ার জন্য, কি? lymphatic system, macromolecules. কার্বন পার্টিকেলস আর অবভিয়াসলি ম্যাক্রোমলিকিউলস, ঠিক আছে, ওগুলো তো সোডিয়াম পটাশিয়ামের মতো মাইক্রোমলিকিউলস নয়, ম্যাক্রোমলিকিউলস কার্বন পার্টিকেলস। তাহলে দোজ উইল বি ট্র্যাপড বাই দ্য ম্যাক্রোফাজেস, and the macrophages will transport along with the carbon particles, they will convey, they themselves will convey that carbon particle to the surface. সারফেসে নিয়ে ডিপোজিট করবে, আবার লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল দিয়ে এসে বসে যাবে ওখানে, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ হাউ কার্বন পার্টিকলস গট ডিপোজিটেড ওভার দ্য ইয়ার্স। আমরা তো অনেকদিন ধরে বাঁচি, ওভার দ্য ইয়ার্স কার্বন পার্টিকলস উইল গেট ডিপোজিটেড, ঠিক আছে, আস্তে 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 করে ডিপোজিট হয়ে এই কালারটা দেবে। তাহলে তুমি যে কথাটা বলছিলে বা ও যে কথাটা বলছিল যে লাংস দে উইল অ্যাপিয়ার পিঙ্কিশ, কখন? নিউবর্ন, বুঝেছো? নিউবর্ন, একটা নিউবর্ন চাইল্ড ধরো কোনো কারণে মারা গেল, তার যদি আমি লাংটা দেখি তখন কিন্তু দ্যাট উইল অ্যাপিয়ার পিঙ্কিশ, বুঝেছো? দ্যাট উইল অ্যাপিয়ার পিঙ্কিশ।
তাহলে লাং সম্বন্ধে তোমাকে এই কথা জানতে হবে। আচ্ছা, এবার লাংটা দেখতে কিরকম এবার বলো, দেখতে কিরকম? আচ্ছা, ও বলছে ট্রায়াঙ্গুলার, এই পেছনে মেয়ে, ও বলছে ট্রায়াঙ্গুলার লাং দেখতে, লাং দেখতে ট্রায়াঙ্গুলার। ট্রায়াঙ্গুলার মানে তো 2 ডাইমেনশন, এটা তো একটা ভেরি মাচ 3 ডাইমেনশনাল বডি, তাহলে পিরামিডাল, that should be the answer. The lung is more or less pyramidal in shape, ঠিক আছে? Apex lies above, base lies below. Base, where does it rest? Baseটা কোথায় রেস্ট করে? Upon the dome of the diaphragm, ঠিক আছে? In case of right lung, the base will be resting upon the right dome of the diaphragm. In case of left lung, the base will be resting upon the left dome of the diaphragm, ঠিক আছে? Of the 2 lungs, which one will accommodate more air or can accommodate more air? Right lung. তাহলে right lung is more voluminous. Why? বলবে না তোমরা, why the right lung is more voluminous? Black গেঞ্জি, হ্যাঁ, black full sleeves, বলো, very easy. Why the right lung is more voluminous? রাইট লাং এর ভলিউম কেন বেশি? সহজ উত্তর, তার পেছনের ছেলে, তুমি তুমি বলো, তুমি চশমা, আরে ওর পেছনে, হ্যাঁ তুমি তো আছো, তুমি তো ওর পেছনে আছো, বলো। আচ্ছা, তার পাশে মেয়ে, মেয়ে বলো, সহজ উত্তর তো, because heart is also quite a large organ and most of the heart is on the left. হার্টটা কোথায় আছে? across the midline, across the midline আছে, part of it is on the right but most of it is on the left, ঠিক আছে? তাহলে heart will press the left lung, কাজে left lung can accommodate, will accommodate less air, কাজে left lung is less voluminous, is of lesser volume than the right lung. এটা সহজ উত্তর। আচ্ছা, এবার তুমি বলো, to carry air to the lungs, to carry oxygen laden air to the lungs, what is there? Directly related to the lung, directly related to the lung, directly related to the lung আমরা ট্রেকিয়াকে পাই না, কি পাই সেটা বলো? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কাস আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে? এবার তোমাকে কিন্তু কোয়ালিফাই করতে হবে, ঠিক আছে? ব্রঙ্কাই ক্যান বি অফ ডিফারেন্ট টাইপস, ঠিক আছে? এই যে ব্রঙ্কাস বলে যে এয়ার প্যাসেজটা আছে, ট্রেকিয়া উইল বি ডিভাইডিং, ট্রেকিয়া ইজ মোর অর লেস এ সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, উইন্ড পাইপ, আমরা বলি উইন্ড পাইপ। ইন দ্য ওয়াল অফ দ্য ট্রেকিয়া উই ফাইন্ড কার্টিলেজেস, সিমিলারলি উই উইল ফাইন্ড কার্টিলেজেস ইন দ্য ওয়ালস অফ দ্য ব্রঙ্কাই, ঠিক আছে? সমস্ত ব্রঙ্কাইয়ে কিন্তু আমরা কার্টিলেজ দেখতে পাবো। Why cartilages are there? Because these air tubes will be open all the time. Expiration-এ কিন্তু collapse করবে না, all the time there will be air, ঠিক আছে? In the conducting air passages, namely the larger air passages, and in all the larger air passages there will be hyaline cartilages in the wall preventing their collapse. আচ্ছা, collapse করলে কি অসুবিধা হতো? কি অসুবিধা হতো? কোলাপস করতে করতো, হ্যাঁ না, কোলাপস কখন করবে? ইন্সপিরেশন ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ প্রসেস, কার্টিলেজ থাক আর না থাক, ইন্সপিরেশন ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ প্রসেস, ঠিক আছে? ডায়াফ্রাম ইজ ডিসেন্ডিং, ইন্টারকস্টাল মাসলস আর কন্ট্রাক্টিং, দ্য রিবস আর মুভিং, দেয়ারফোর ইন্ট্রাথোরাসিক ভলিউম ইনক্রিজেস, প্রেশার ডিক্রিজেস, অ্যাটমসফেরিক প্রেশার গাশ ইনটু দ্য এয়ার প্যাসেজেস, ঠিক আছে? খুলে যেত, কিন্তু কিন্তু এক্সপিরেশনে কি হতো? এক্সপিরেশন ইজ এ প্যাসিভ প্রসেস, ঠিক আছে? অ্যাজ দ্য এয়ার লিভস দ্য এয়ার প্যাসেজেস অল দ্য টিউবস উইল বি কোল্যাপসড। তাহলে ওপেনিং সাচ কোল্যাপসড এয়ার টিউবস আমাকে কি করতে হতো? অনেক বেশি এনার্জি এক্সপেন্ডিচার করতে হতো, বুঝেছো? আফটার দ্য কোল্যাপস অফ অল দ্য টিউবস ইন দ্য এন্টায়ার ট্রিকিওব্রঙ্কিয়াল ট্রি আমাকে অনেক বেশি এক্সার্ট করতে হতো to begin the next
সাইকেল অফ ইন্সপিরেশন। তাহলে কি হতো, 100 বছর বাঁচার জায়গায় 10 বছরে আমার এনার্জি সব শেষ হয়ে আমি উপরে চলে যেতাম। আরে অত তো এনার্জি দেয়নি নেচার আমার শরীরে, বুঝেছো? বেশি খাবার তো একটা অসুবিধা আছে, তুমি যতই ফুয়েল নাও না কেন তারও তো আবার অসুবিধা আছে। তুমি 15 বছরে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হতো। সেই জন্য তুমি যাতে তাড়াতাড়ি মরে না যাও, সেই জন্য তোমার এয়ার প্যাসেজগুলোকে কিন্তু খোলা রাখা হয়, কোল্যাপস করতে দেওয়া হয় না। ইভেন দ্য অ্যালভিওলাই, ঠিক আছে, দ্য অ্যালভিওলাই আফটার থ্রোয়িং অফ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড মিক্সড এয়ার, দে ডু নট কোল্যাপস কমপ্লিটলি, দে রিমেন ওপেন। তার জন্য ওখানে টাইপ 2 নিউমোসাইটস আছে, উইল সিক্রিট সারফেক্ট্যান্ট, ঠিক আছে, সারফেস টেনশন ফোর্সেস উইল অপারেট দেয়ার, ঠিক আছে, ওখানে কিন্তু অ্যালভিওলাসের ভেতরে সারফেস টেনশন ফোর্সেস অপারেট করে। টু রিডিউস দ্য সারফেস টেনশন ফোর্সেস, সারফেক্ট্যান্ট উইল বি সিক্রিটেড বাই দ্য টাইপ 2 নিউমোসাইটস। তাহলে এইসব ব্যাপার স্যাপার করা আছে তো ভেতরে, বুঝেছো, ফাইনার এয়ার প্যাসেজে। কিন্তু লার্জার এয়ার প্যাসেজে আমি হায়ারিং কাটলেস দিয়ে দিয়েছি। তো যাই হোক, আমাদের কথা হচ্ছিল ব্রঙ্কাস নিয়ে। তাহলে which of the bronchi will be in intimate contact with both the lungs and will be outside the lungs? Qualify, সেই ব্রঙ্কাসটা কোয়ালিফাই করো। ব্রঙ্কাসের অনেক সাবডিভিশন পাবো, হ্যাঁ, প্রাইমারি আছে, সেকেন্ডারি আছে, টার্সিয়ারি আছে, তারপরে আরো আছে, হ্যাঁ, না রেসপিরেটরি নয়, তারপরে আরো সাবডিভিশনস আছে, ঠিক আছে, আরো আমরা এই পর্যন্ত নাম দিয়েছি, ঠিক আছে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি, তারপরে আরো ব্রঙ্কাই আছে অফ স্মলার ক্যালিবার্স, বাট দোজ আর ব্রঙ্কাই। ইন দ্য ওয়াল উই ফাইন্ড কার্টিলেজেস, উই ফাইন্ড গ্ল্যান্ডস, এভরিথিং উই ফাইন্ড, ঠিক আছে। তা এবার বলো, এই যে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি বলছি, কোন ব্রঙ্কাসটা লাঙের বাইরে আছে, কন্ট্যাক্টে আছে? প্রাইমারি, ইয়েস, প্রাইমারি ব্রঙ্কাই। তাহলে প্রাইমারি ব্রঙ্কাই আর এক্সট্রা পালমোনারি ইন নেচার। সহজ কথা, এইরকম একটা ট্রেকিয়া আছে, এই ট্রেকিয়া আছে, এই ট্রেকিয়া, এই রাইট ব্রঙ্কাস, এই লেফট ব্রঙ্কাস, এটা লেফট ব্রঙ্কাস, এটা লেফট, এটা রাইট। তাহলে এরা কি হলো, ট্রেকিয়া বাইফার্কেশনের পরে প্রথম ব্রঙ্কাস হলো, রাইট ইজ ফর দ্য রাইট লাং, লেফট ইজ ফর দ্য লেফট লাং। তাহলে দিজ আর দ্য প্রাইমারি সাবডিভিশনস অফ দ্য ট্রেকিয়া অ্যান্ড দিজ আর এক্সট্রা পালমোনারি, দে উইল অলওয়েজ বি এক্সট্রা পালমোনারি। এর পরের যে সাবডিভিশন তাদের কি বলবো, তাহলে ফর ইচ লাং দেয়ার উইল বি এ সিঙ্গল প্রাইমারি ব্রঙ্কাস, ঠিক আছে, for each of the lung there will be a primary bronchus। আচ্ছা, তাহলে সেই প্রাইমারি, for each of the lung there is a right, for the right lung right bronchus, for the left lung left bronchus। তাহলে these are primary bronchi। Next subdivisions, bronchi, for the right lung how many secondary bronchi we will get, for the left lung how many? সহজ উত্তর, সব সহজ, ভেরি গুড। তাহলে ফর দ্য রাইট লাং, ইন দ্য রাইট লাং ইউজুয়ালি উই ফাইন্ড 3 lobes, an upper lobe, a middle lobe and a lower lobe। তাহলে উই ইউজ টু ফাইন্ড 3 secondary bronchi, ঠিক আছে। তাহলে হোয়াট শুড বি দ্য আদার নেম অফ দ্য সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাই? এগুলো সব তোমাকে জানতে হবে, তার কারণ ক্লিনিশিয়ানরা যখন প্র্যাকটিসে, তুমি ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে যখন যাবে, তখন ওরা প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এরকম নাম বলবে না, ঠিক আছে, এক্সট্রা পালমোনারি ব্রঙ্কাই বলবে। ওয়ান্স দ্য ব্রঙ্কাই আর উইদিন দ্য লাং, তাদের নাম বলো না, না না ওটা না, আর কি নাম আছে সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাই? হুইচ পার্ট অফ দ্য লাংস দে উইল ভেন্টিলেট অর এরেট? সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাই উইল বি ফর ইচ অফ দ্য লোবস, তাহলে দে শুড বি কল্ড অ্যাজ লোবার ব্রঙ্কাই রে বাবা, লোবার ব্রঙ্কাই। তাহলে ফর রাইট লাং দেয়ার আর 3 lobes, 3 lower bronchi or 3 secondary bronchi will be there. For the left there will be 2 upper lobe, lower lobe, তাহলে 2 secondary bronchi। তাহলে secondary bronchi are also called as lower bronchi। এইরকম সোজা সোজা প্রশ্নই কিন্তু আমরা করবো তোমাকে, আর আটকে দেবো তোমাকে।
তার কারণ বইয়ে তো এইভাবে লেখা নেই, বইয়ে হয়তো অন্যরকম ভাবে লেখা আছে। তো তোমাকে দেখলে জানতে হবে তো ফান্ডামেন্টাল কথা, এই কথা তো বইয়ে লিখবে না, কারণ বইয়ে তো তুমি MBBS পড়ছো, তোমার জন্য তো আরো ভারী ভারী কথা আছে। তো তুমি হালকা কথা যদি না মনে রাখতে পারো তাহলে ভারী কি করে মনে রাখবে ভাই? আচ্ছা, the next set of bronchi after the secondary, each of the secondary bronchi, in case of right 3, in case of left 2, each will be dividing into segmental bronchi. ঠিক আছে? Segmental bronchi are also called as the tertiary bronchi. Third order of branching: primary first order, secondary second order, tertiary third order. Third order of branches will be ventilating which part of lung? লাংয়ের কোন পার্টকে ভেন্টিলেট করবে? এই যে এত বড় লাংটা আছে, এখানে একজন আসো তো, লোবটা তো একটু বড়, এবার লোবটাকে যদি আবার আরো ছোট করি তাহলে সেগমেন্টস পাবো। ঠিক আছে? কোথায় যাচ্ছে? ধরবে? আচ্ছা বেশ, এদিকে আসো, আমার কাছে আসো। হ্যাঁ, আচ্ছা কেমন ধরেছে? আপসাইড ডাউন, আপসাইড ডাউন। আচ্ছা ধরেছে, তোলো একটু ভালো করে দেখাও। ইজি রাইট? ঠিক ধরেছে? দুটো হাত দেওয়ার দরকারই হয় না লাং ধরতে জানলে, একটা হাতেই দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক ধরেছে, দেখো না, ঠিক ধরেছে, ধরেনি। পেছনটা সামনেটা পেছনে চলে গেছে, পেছনটা সামনে এসে গেছে। ঠিক আছে? আচ্ছা এবার নাও তুমি ধরো, এদিকে আসো আমার কাছে, তুমি এখানে দাঁড়াও। শার্প অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, কিন্তু দ্যাট রুল উইল নট বি ফলোড এভরি টাইম। বুঝেছো? সেই রুলটা কিন্তু সবসময় ফলোড হবে না। এখানে ক্যাডেভারে আছে চেস্ট ওয়ালের ভেতরে, বুঝেছো? ঠিক আছে, বড্ড বেশি হয়েছে, কম্প্রেসড হয়ে গেছে লাংটার শেপটা, ফর্মটা ভালো নেই, ক্যাডেভেরিক লাংয়ের ফর্মটা ভালো নেই, কিন্তু এখন মোরালেস হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিই, দেখো ও যে ধরছিল, ধরাটা কেন ভুল সেটা তোমাকে তো বুঝতে হবে। অবলিক ফিশার, ঠিক আছে, ইন বোথ দ্য লাংস ইউ উইল ফাইন্ড দ্য অবলিক ফিশার। অবলিক ফিশার কাটস দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার, অবলিক ফিশার কাটস দ্য মিডিয়াল সারফেস, অবলিক ফিশার কাটস দ্য কস্টাল সারফেস। ঠিক আছে? অবলিক ফিশার আমরা বলি শুরু হয়ে যাচ্ছে, তারপরে ওইদিকে গেছে, গিয়ে আবার ওদিক থেকে ঘুরেই এসছে অবলিক ফিশার। হাইলামটা দেখো, হাইলাম সিধা, হাইলামে হার্টটা থাকবে, হার্টের বেশ খানিকটা পেছনে থাকে, এই যে হাইলাম আছে। ঠিক আছে? তাহলে লাং তো ক্যাডেভেরিক লাং, অনেক রকম ফর্ম আছে, তাহলে তোমাকে ধরতে হবে, ঠিকঠাক ধরতে হবে। কিন্তু আমি ওখান থেকেও নিয়ে আসবো আবার। ঠিক আছে, রাখো এবার, হয়েছে ধরা, তাহলে ধরার ভেতরে কিন্তু ঝামেলা আছে। আচ্ছা এবার আমি তোমাকে বলি, হ্যাঁ এটা দেখো, এটা মনে হয় দেখো, তোলো মিডিয়াল সারফেসের যে পেছনের অংশটা, দ্যাট ইজ দ্য ভার্টিব্রাল পার্ট। ভার্টিব্রাল পার্ট থেকে সেপারেট করে আমি পোস্টেরিয়র বর্ডার ধরিয়ে দেবো, এই লাংটা ভালো আছে বুঝি দেখিয়ে দেবো তোমাকে। What is the difference between anterior border, posterior border? Posterior border is much longer than the anterior border. ঠিক আছে? Posterior border is much longer. That is the base. This is the medial surface. It should look medially. ঠিক আছে? This is the anterior border. This is the costal surface which looks outwards. এটা খুব ক্লাসিক্যাল লাং আছে, ক্লাসিক্যাল রাইট লাং। ধরো, মানে আমি পুরো না দেখেই বলছি, ফর্মটা ক্লাসিক্যাল আছে। ধরো, ঠিক করে ধরো, ওরম নয়, ব্রেসটাকে হাতের উপর রাখতে হয়। আবার ওরকম ধরছে, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডারকে লুক, ইট শুড লুক ফরওয়ার্ড, ইয়েস। ঠিক আছে? তাহলে হিয়ার লাইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, সি দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার। আচ্ছা এবার দেখো, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার ইজ সেপারেটিং দ্য কস্টাল সারফেস ফ্রম দ্য মিডিয়াস্টিনাল পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল সারফেস। অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার ওয়্যার ফ্রম ইট বিগিনস ফ্রম দ্য এপেক্স। ঠিক আছে? অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য এপেক্স, সেখান থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে নামছে, ইট ইজ শার্প। ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার। ঘুরিয়ে দাও, লাংটায় ঘুরিয়ে দাও, আমি দেখিয়ে দিই। দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার। ঠিক আছে? কি করে বুঝছি? দেখো, দিস পার্ট অফ দ্য লাং ইজ লুকিং মিডিয়ালি, দিস পার্ট অফ দ্য লাং, এই যে পার্টটা, ইট ইজ লুকিং আউটওয়ার্ডস। তাহলে ডেফিনেটলি দিস পার্ট অফ দ্য লাং উইল বি রিলেটেড টু দ্য রিবস অ্যান্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসেস। This part of the lung must be looking towards the medially placed structures. Now this part having no features, ঠিক আছে, this part is related to the vertebral bodies.
That is why it is being called as the vertebral part of the medial surface. And where lies the posterior border? This is the posterior border. এই যে এটা posterior border, এই posterior border. Posterior border is rounded, এই যে rounded, ঠিক আছে? খুব ভালো লাং আছে এটা, এরকম লাংই পরীক্ষায় আমরা দেবো যেটা ভালো ফর্ম। তাহলে posterior border is rounded as opposed to the anterior border। হ্যাঁ, আচ্ছা হলো, এবার আবার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন করে নাও। হ্যাঁ, করে এবার ওই কালো গিয়ে দেখাও, কারণ ওদের কালো জিনিস দেখালে ওদের হবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইনফিরিয়ার মার্জিন ইজ শার্প, কোনো অসুবিধা নেই বুঝতে। ইনফিরিয়ার মার্জিন ইজ বিটুইন দ্য কস্টাল সারফেস, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য বেস। কমেন্ট অ্যাবাউট দ্য ইনফিরিয়ার সারফেস, ইনফিরিয়ার মার্জিন। Inferior margin is the only circumscribed margin or border। পুরো গোল চক্কর মেরেছে, বুঝেছো? It is sharp where it separates the costal surface from the base, ঠিক আছে? It gets rounded where it separates the mediastinal part of the medial surface from the base, বুঝেছো? দেখো, ঘোরাও mediastinal part। হ্যাঁ, এখানে দেখো অতটা শার্প আর নেই, এটা ভালো শার্পই আছে, ইজিলি দেখো এই গোটাটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার মার্জিন। শুধু এইটুকু দেখালে হবে না, এই গোটাটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার মার্জিন, ঠিক আছে? তাহলে দ্য মিডিয়াল পার্ট সেপারেটস দ্য বেস ফ্রম দ্য মিডিয়াল সারফেস, দ্য ল্যাটারাল পার্ট সেপারেটস দ্য বেস ফ্রম দ্য কস্টাল সারফেস। তাহলে খুব ভালো লাং আছে, এটা খুব ভালো পড়তে পারবে। কিন্তু এই ভালো লাঙে একটা জিনিস নেই, মানে ক্লাসিক্যাল আমি বলছি কিন্তু স্টিল না, আছে আছে, ভালো আছে। কি ভালো আছে? হ্যাঁ, হরাইজন্টাল ফিচারটাও রয়েছে, তাহলে আমরা রেডিলি মিডল লোবকে আলাদা করতে পারছি। তুমি ভাবতে পারবে না এই যে জিনিসটা, তোমাকে তো আর কেউ, এই যে মেয়েটি ধরেছে, আর কেউ ওর হাতে লাং ধরাবে? জীবনে কোনোদিন কেউ ধরতে পারে? একমাত্র কার্ডিওথোরাসিক সার্জন যারা লাঙের ওপর অপারেট করে তারা ধরতে পারে, আর কোনো ক্লিনিশিয়ানস জীবনে কোনোদিন লাং আর ধরতে পারবে না। কাজে সেই জন্য আমি তোমাকে বলছি, ওয়েন ইন অ্যানাটমি এই একটা বছর টাইম তুমি কাজে লাগিয়ে দাও, হিউম্যান অর্গ্যানগুলোকে অ্যাটলিস্ট হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করো। তার কারণ আর কোনোদিন থ্রু আউট ইউর কেরিয়ার তোমাকে কিন্তু কেউ হাতে কিছু ধরিয়ে দেবে না ব্রাদার, বুঝেছো? তোমাকে পুরোটা সময় কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, সব সময় তোমাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। এই আমার একটা ক্লোজ অ্যাকোয়াইন্টেন্স, আমার তার তোমার একজন রিলেটিভের লোবেক্টমি হবে, কার্সিনয়েড হয়েছে। কার্সিনয়েড বলে একটা বিনাইন টিউমার আছে, টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালে লোবেক্টমি হবে, ঠিক আছে? এইবার এই যে লোবেক্টমি হবে, আমি তো মরার ডাক্তার, তো আমি তো দিব্যি বুঝতে পারছি লোবেক্টমি মানে কি। আমাকে সব পাঠিয়েছিল, আমি জানি হুইচ লোবকে রিমুভ করা হবে। তাহলে তোমার যদি একটা বেসিক অ্যানাটমির নলেজ না থাকে, তোমার কিন্তু তুমি দেখবে সবসময় গিয়ে অসুবিধায় পড়বে তুমি, বুঝেছো? এই যে আপার লোব, what is its relation to the lower lobe? Upper lobe, does it lie just above the lower lobe? মোটেই নয়। Upper lobe lies above and in front of the lower lobe, ঠিক আছে? Middle lobe lies in front of the lower part of the lower lobe। তাহলে that you can only appreciate if you handle the lung। লাংটাকে হ্যান্ডেল না করলে বুঝতে পারবে না, কারণ the fissure is oblique। যে ফিশারটা দুটো লাঙেই আছে সেটা তো অবলিক ফিশার, সেপারেটিং দ্য লাং ইন্টু টু সেগমেন্টস, অ্যান আপার সেগমেন্ট অ্যান্ড এ লোয়ার সেগমেন্ট। কিন্তু আপার সেগমেন্ট ট্রুলি লাইজ অ্যাবভ অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য লোয়ার সেগমেন্ট। কেন অবলিক ফিশার হয়েছে? কেন নেচার এরকম ফিশার দিয়েছে? এরকম একটা সার্কামস্ক্রাইবড ফিশার দিয়ে আলাদা করে দিতে পারতো তো, আপার অ্যান্ড লোয়ার লোব। না, কিছুই আলাদা নয়, এরকম একটা ফিশার থাকলেও এক্সপ্যান্ড করতো, কি আছে? হ্যাঁ, তাহলে তোমরা যে বইটা পড়ছো বিশ্রাম সিং, সো কল্ড দ্য বেস্ট বুক অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক, হ্যাঁ 84 আছে, দেখো তো এটার উত্তর আছে কিনা। আমার ধারণা কোনো বইয়ে তুমি পাবে না উত্তর, হ্যাঁ, কিন্তু এর উত্তর আছে। ওয়াই নেচার হ্যাজ মেড দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট ফিশার অ্যান অবলিক ওয়ান। কেন এইরকম একটা, আচ্ছা কোন সেগমেন্টটা তোমার মনে হয় মোর ম্যাসিভ? কোন সেগমেন্টটা এখান থেকে দেখে বলো, কোন সেগমেন্টটা মোর ইজ অফ মোর ভলিউম? ভেরি গুড, লোয়ার সেগমেন্ট।
নিচের সেগমেন্টটা অনেক বেশি ভলিউমিনাস দ্যান দ্য আপার সেগমেন্ট, বিকজ দ্য লোয়ার সেগমেন্ট মুভস উইথ দ্য ডায়াফ্রাম। ঠিক আছে, দ্য লোয়ার সেগমেন্ট মুভস উইথ দ্য ডায়াফ্রাম, দ্য আপার সেগমেন্ট মুভস উইথ দ্য রিবস। বুঝেছো? বুঝতে পারলে? তাহলে আমি দুটো সেগমেন্টকে এমনভাবে সেপারেট করব যাতে করে দেয়ার শুড বি নো হিন্ড্রেন্স। তার কারণ ডায়াফ্রামেটিক মুভমেন্ট উইল বি দেয়ার ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, rib movement will be there from the very beginning. তাহলে simultaneously the two are moving. The diaphragm is moving down, the ribs are thrusting the sternum forwards in the pump handle movement. তাহলে this part of the lung will try to expand forwards, and that part of the lung, diaphragm এর এই জায়গাটা পেছন দিকটা, the back part of the lung will tend to go down. That is why the fissure is oblique. कहाँ लिखा हुआ है? जरूर कोई टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, আমি তো আর নিজের থেকে বার করিনি, আছে না গ্রেডে নেই, এটা আছে, অনেক বই আছে ভালো ফরেন টেক্সট বুকস, সেখানে আছে। বুঝেছো? দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট ফিচার হ্যাজ বিন মেড অবলিক, সো দ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি পার্ট অফ দ্য লাং as far as possible can move with the expanding thoracic cage. বুঝেছো? আচ্ছা বেশ, এবার রাখো, সারাক্ষণ আমি ধরিয়ে রাখবো না। আচ্ছা ওটা কি আছে? একটা বিশাল সাইজ, একটা না দুটো? একটা। তাহলে কি বিশাল দেখো। হ্যাঁ, এটা কার বলো তো? ওই যে মানুষটা যার এত বড় হার্ট, তারই দেখো লেফট লাং কত বড়, লেফট লাংটা, এটা লেফট লাং। ঠিক আছে, তাহলে উইদাউট হোল্ডিং দ্য লাং ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ইউ ক্যানট ডিটারমিন দ্য সাইজ। বুঝেছো? বাই নোটিং অনলি দ্য ফিচার্স উইল নট হেল্প। তোমাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরতে হবে। এদিকে এসো আমার কাছে, ওদের দেখাও। হ্যাঁ, ভেরি গুড। হাইলাম is on the medial surface. Hilum should look medially. Never put the hilum in such a manner that it is looking forwards or it is looking backwards. If you put the hilum looking medially, the apex above, base below, everything will be all right, and hilum will be in the mediastinal surface. ঠিক আছে, a little behind. Mediastinal surface একেবারে সামনে কিন্তু নয়। ঠিক আছে, এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে। How you will define the hilum? বলো। Hilum is the gateway, no doubt about that. Gateway to the lung. ঠিক আছে, লাংয়ের জন্য to and for the lung, hilum is the gateway. But here in the cadaveric lung, তোমাকে যদি কেউ বলে যে how could you define the hilum, কি বলবে? It is the gateway to the lung, to and from the lung, no doubt about that. তোমাকে কি বলতে হবে বলো তো? It is a non-pleural impression. Non-pleural impression. Everywhere else তুমি দেখছো প্লুরা আছে, ভিসেরাল প্লুরা, পালমোনারি প্লুরা, ঠিক আছে, ইন্টিমেটলি অ্যাডারেন্ট টু দ্য লাং সারফেস, বাট হিয়ার নো প্লুরা ইজ দেয়ার, কারণ প্লুরা তো থাকবে না, বিকজ প্লুরা ইজ কাভারিং দ্য স্ট্রাকচারস অফ দ্য লাং রুট, ফর্মিং দ্য প্লুরাল স্লিভ। ঠিক আছে, প্লুরাল স্লিভ তৈরি করে, অ্যান্ড ফ্রম হিয়ার দ্যাট উইল বি রিফ্লেক্টেড আপন দ্য লাং সারফেস। ঠিক আছে, তাহলে হাইলাম is a non-pleural impression upon the mediastinal surface of both the lung. এটা হচ্ছে হাইলামের আনসার। আর রুট অফ দ্য লাং কি? The structures that connect the lungs with the heart and the trachea. ঠিক আছে, রুটটা গিয়ে কোথায় অ্যাঙ্কার্ড আছে? With the centrally placed heart. কারণ আলটিমেটলি হার্ট is the central pump. From the heart it is getting deoxygenated blood, it has to oxygenate that blood, and it has to throw that oxygenated blood again into the left heart for its circulation throughout the body. ঠিক আছে, তাহলে সেন্ট্রালি প্লেসড হার্ট আছে, আর অক্সিজেন লেডেন এয়ার কে নিয়ে যাচ্ছে ট্রেকিয়া। তাহলে ভায়া দ্য ব্রঙ্কাই ইট ইজ অ্যাঙ্কার্ড টু দ্য সেন্ট্রালি প্লেসড ট্রেকিয়া, ভায়া দ্য পালমোনারি ভেসেলস, arteries and veins, it is anchored to the heart. Both the structures are centrally placed. আর এই দুটো দুদিকে বসে আছে ম্যাসিভ। আপার লোবে একটা লেফট লাং আপার লোব, একটা টাং লাইক এলিমেন্ট আছে না, লিঙ্গুলা আছে না নিচে, এই যে লেফট লাং ধরেছিল নিচের দিকে একটা টাঙের মতো ছোট্ট একটা জায়গা, লিঙ্গুলা ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য হোমোলোব অফ দ্য মিডল লোব, দো নট সেপারেটেড ফ্রম দ্য আপার লোব বাই এ ফিশার। কেন হোমোলোব বলছি?
even for that small lingula there are two segments, দুটো bronchopulmonary segment আছে, ventilated by two separate tertiary bronchi. মিডল লোব অফ দ্য রাইট লাং বেশ বড়, তার জন্য দুটো সেপারেট টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাই আছে, দুটো সেগমেন্ট আছে। লিঙ্গুলার জন্য দুটো সেগমেন্ট আছে। এই সেগমেন্টগুলোকে বলা হয় ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টস। তাহলে আফটার দ্য লোব, ইন দ্য রাইট লোব, ইন দ্য রাইট লাং 3 লোব, ইন দ্য লেফট লাং 2 লোব। আফটার দ্য লোব লাং টিস্যু, লাং সাবস্ট্যান্স, নেক্সট যে এলিমেন্টটা পাবো তার নাম কি? সেগমেন্টস। যেরকম আমরা লিভারে পাই হেপাটিক লোবস আছে রাইট এন্ড লেফট, তারপরে কি আছে? হেপাটিক সেগমেন্টস। লাইকওয়াইজ লাংয়েও সেগমেন্টস আছে, অ্যান্ড সাচ সেগমেন্টস আর বিং কল্ড অ্যাজ ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টস। শর্ট নোট আসতে পারে পরীক্ষায়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বুঝেছো? তাহলে তোমাকে জানতে হবে হাউ মেনি ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টস আর দেয়ার, বিকজ নাম্বার অফ ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টস উইল টেল ইউ হাউ মেনি টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাই you will find in either of the two lungs. যেরকম রাইট লাঙে তুমি দুটো লোব পাচ্ছ, লেফট লাঙে তিনটে লোব পাচ্ছ, লেফট লাঙে দুটো লোব পাচ্ছ, বাট ইন বোথ দ্য লাংস আজকাল যেটা বলছে, ইন বোথ দ্য লাংস নাম্বার অফ সেগমেন্টস আর 10। ওপেন আপ ইউর বুক, যে কোনো একজন খোলো, বই খোলো, যার হাতে নেই যাও, ওর হাতে গ্লাভস আছে, খুলে ফেলো, দেখো তোমার বইয়ে কি বলেছে। আমি তো বই পড়ে পড়াই না, কাজে আমার ভুল হয়ে যেতে পারে মাঝে মধ্যে। বলছে আজকাল যে 10টা সেগমেন্ট আছে, আছে, তাহলে আমি ঠিকই বলেছি। আচ্ছা, প্রত্যেকটা সেগমেন্টস এর দেখো নাম আছে, বুঝেছো? অল দ্য সেগমেন্টস হ্যাভ গট নেমস। নামগুলো কোনো অসুবিধা নেই মনে রাখার, খুব সহজ মনে রাখা। আপার লোবে 3টে সেগমেন্ট, মিডল লোবে 2টো সেগমেন্ট, লোয়ার লোবে 5টা সেগমেন্ট, ঠিক আছে? লেফট লাঙেও তাই। আচ্ছা, এবার তুমি দেখো কতগুলো জিনিস আছে এখানে, তুমি মুখস্থ করতে পারবে না যদি না তুমি জিনিসটা বোঝো, বোঝার ব্যাপার আছে। আপার লোবে যখন আমি সেগমেন্ট বলবো, এই তো লাং আছে তোমার সামনে বসে, আপার লোবের সেগমেন্টস এর কি নাম আছে? ধরো এরকম আপার লোবটা আছে, আমি একটা আপার লোবের চেহারা দেখাচ্ছি, এইটা আপার লোব, এইটা আপার লোব, এইটা মিডল লোব, এইটা মিডল লোব, 2 ডাইমেনশনাল। এই আপার লোবের সেগমেন্ট দেখো বইয়ে কিরকম ছবি আছে, একটা উপরে সেগমেন্ট আছে এরকম, একটা এরকম সেগমেন্ট আছে, আর একটা এরকম আছে, 3টে সেগমেন্ট। মিডল লোবে আমি সেগমেন্ট দেখাতে পারবো না, কারণ মিডল লোব 3D না হলে দেখানো যায় না। মিডল লোবে 2টো সেগমেন্ট আছে, একটা মিডিয়াল, একটা ল্যাটারাল, ঠিক আছে? আপার লোবে 3টে। লোয়ার লোবে বা লোয়ার লোবে হচ্ছে মুশকিল, এখানে কিন্তু নাম বলতে কোনো অসুবিধে নেই। এটা অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার রেখেছি আমি, তাহলে এটা এপিকাল, এটা অ্যান্টিরিয়ার, এটা পোস্টেরিয়ার, ঠিক আছে? মিডল লোবে যেটা বাইরের দিকে থাকবে ল্যাটারাল, ভেতরের দিকে যেটা থাকবে মিডিয়াল। বাট লোয়ার লোবে দেখো সেগমেন্টস এর সঙ্গে একটা করে নাম জোড়া আছে, বেজাল, ঠিক আছে? কেন জোড়া আছে এইটাই বুঝতে হয়। তার মানে লোয়ার লোবে most of the segments encroach upon the base সারফেস থেকে। তুমি দেখবে বইয়ে খুব বিউটিফুল ডায়াগ্রাম আছে, কালার ডায়াগ্রাম দেখবে, খুব সুন্দর কালার ডায়াগ্রাম লাঙের জায়গায় দেয়া আছে। কালার ডায়াগ্রামে তুমি দেখবে যে মোস্ট অফ দ্য বেসাল সেগমেন্টস উইল এনক্রোচ আপন দ্য বেস, তাহলে বেসেরও খানিকটা নিয়ে নেবে। বেসেও তো থাউজেন্ডস অফ অ্যালভিওলাই আছে, বুঝেছো? ইচ সেগমেন্টস উইল বি ভেন্টিলেটেড বাই ইটস ওন টার্সিয়ারি ব্রঙ্কাস, বুঝেছো? এইবার কথা হচ্ছে ট্রেকিয়া, ফাইনাল এয়ার টিউব, সেখান থেকে ব্রঙ্কাস, ট্রেকিও ব্রঙ্কিয়াল ট্রি শুরু হচ্ছে ফ্রম দ্য প্রাইমারি ব্রঙ্কাস। তাহলে এন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ট্রেকিয়াল বাইফার্কেশন। তাহলে ট্রেকিয়াল বাইফার্কেশনটা যদি এন্ড পয়েন্ট হয়, ধরো এইখানে ট্রেকিয়াল বাইফার্কেশন আছে, আর এইখানে লাং টিস্যু আছে, এই দূরে লাং টিস্যু আছে, এই বাইফার্কেশনের যে পয়েন্ট, এই পয়েন্ট থেকে এইখানে পৌঁছতে কতগুলো ডিভিশনস হয়, কতবার ডিভাইড করবে? গাছের কাণ্ড ভাগ হচ্ছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এ বলছে 23 বার, আমি বলছি না, ও আপার রেঞ্জটা ঠিক বলেছে, 17
to 23 orders of branching we will get. 17 থেকে 23 কেন এই রেঞ্জ কেন দেওয়া আছে? ওর লাঙে 17 বার, আমার লাগে 23 বার। 100 কেজি লোকের লাঙে 23 বার, আমার মতো থিনলি বিল্ড 17 বার, মোটেই তা নয়। সবার লাঙেই 17 থেকে 23টা অর্ডার অফ ব্রাঞ্চেস আমরা দেখতে পাবো ফ্রম দিস পয়েন্ট। কেন? এইগুলোই হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স। এই জন্যই মেডিসিন is not part of humanities curriculum. It is being considered as medical science. এইখানেই তোমার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে কেন, why we are getting 17 to 23 orders of branches, এই রেঞ্জটা কেন বলা আছে? সোজা উত্তর এই এখান থেকে যে লাংয়ের সারফেসটা, লাংয়ের the area of the lung which is closer to this point কম হবে, the area of lung which is farthest from this point, এইখানে অ্যালভিওলাই এ পৌঁছতে গেলে অনেক অর্ডার অফ ব্রাঞ্চিং হতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য আনসার। এবার এই আনসার আমি যখন অনুজিৎ স্যার বা সুজিত স্যারের মতো জুনিয়র টিচার ছিলাম, মাথা কুড়েও বার করতে পারিনি। বইয়ে তো ভাবে লেখা থাকবে না, বুঝেছো? কিন্তু কি বলতো, ওদের দেশে কিন্তু যখন পড়ছে ওরা এক চান্সে বুঝে যায়। MBBS কারিকুলামে যে ঢুকছে বা MD কারিকুলামে যে ঢুকছে মেডিকেল সায়েন্স, ইউরোপে আমেরিকায়, ওরা বুঝে যায়, কারণ ওদের স্কুল এডুকেশন মারাত্মক ভালো। ওদের এই জায়গা বোঝাতেই হয় না, ওদের তো স্কুল এডুকেশন ফাটাফাটি। ওরা বেশি মেমোরাইজ করে না, কিন্তু দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কোয়াইট ইজিলি, তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলে যে এটা একটা 3D অর্গ্যান। সাম অফ দ্য পার্টস অফ দ্য লাং আর ক্লোজার টু দ্য ট্রেকিয়াল বাইফার্কেশন। টু রিচ দেয়ার এ টিউব হ্যাজ টু ডিভাইড লেসার টাইম, ঠিক আছে, কমবার ভাগ হবে। আর টু রিচ দ্য ফার্দেস্ট পয়েন্ট ইট হ্যাজ টু ডিভাইড রিপিটেডলি। সেই জন্য 17 থেকে 23টা অর্ডার অফ ব্রাঞ্চেস পাওয়া যায়, বুঝেছো? তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু অ্যালভিওলাই অ্যান্ড অ্যালভিওলাই। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে কতগুলো আছে এয়ার স্যাক্স, বলো, একেবারে বলে দেবে মিলিয়ন্স আছে। এই যে অ্যালভিওলাই, লাঙের প্রথমেই আমরা অ্যালভিওলাই দেখতে পাবো, বলো দেখি। লাঙের প্রথমে, লাং যখন তৈরি হচ্ছে এমব্রায়োনিক স্টেজে, প্রথমে অ্যালভিওলাই দেখা যাবে? মোটেই না। প্রথমে লাং কিরকম থাকে বলো তো? একটা গ্ল্যান্ডের মতো, বুঝেছো? গ্ল্যান্ডের যেমন দাগ থাকে, তার মাথায় মাথায় ফুল থাকে, সিক্রেটারি ইউনিট, লাংটা ওরম থাকে। সিউডো গ্ল্যান্ডুলার ফেজ বলি, তারপর সেই সিউডো গ্ল্যান্ডুলার ফেজের পরে ক্যানালিকুলার ফেজ হয়, তারপরে অ্যালভিওলার ফেজ হয়। এই অ্যালভিওলার ফেজ অফ ডেভেলপমেন্ট যখন হয়ে গেল, তার মানে দ্য ফিটাস ইজ এবল টু সার্ভাইভ if he or she is born, ঠিক আছে, আর্লিয়ার। মানে সেই সময়, যে সময় থেকে অ্যালভিওলার ফেজ চলে এলো, অ্যালভিওলাই এসে গেছে লাগে, আমি কিন্তু ফিটাসকে মারতে পারবো না। অ্যাবর্শন করলে হাত করা, যদি ধরা পড়ে যাও, বুঝেছো? তার মানে অ্যাট হুইচ এজ অফ লাইফ দ্য লাং টিস্যু উইল বি স্টাডিড উইথ অ্যালভিওলাই, এটা তোমাকে জানতে হবে। ফরেন্সিক ইম্পর্টেন্স আছে, লিগাল ইম্পর্টেন্স আছে, তার কারণ আফটার দ্যাট তুমি কিন্তু মারতে পারো না। এটা নিয়ে একটা কেস চলছে গুজরাটে। আর জাজ যে, সে এক মহা গন্ডগোলে ফেলে দিয়ে সবাইকে। জাজ সে আগের দিন গীতা থেকে করেছে, গীতায় কি বলেছে ন্যারেট করেছে, পরের দিন মনু সংহিতায় কি বলেছে এইসব ন্যারেট করেছে। মানে খুব গন্ডগোলের কেসটা, কিন্তু জাজ যেটা বলছে একেবারে ফেলে দেওয়ার নয়। কিন্তু বুঝতেই পারছো, কোর্টে গেছে তো কেসটা, অপোজিশনেরও ভিউ পয়েন্ট আছে, বুঝেছো? তার মানে ফিটাসটা একটা নির্দিষ্ট বয়স হলে কিন্তু তার বাঁচার ক্ষমতা থাকে। আর এখন তো মেডিকেল সায়েন্স অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে। 24 উইকস 25 উইকস একটা বাচ্চা আমরা তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি। ইনকিউবেটর আছে, নিকু আছে, নিওনেটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট আছে, বুঝেছো? প্রিম্যাচিওর বলে তাকে তুমি মেরে দিলে তোমার নার্সিংহোমে তোমার একেবারে হাত করা পরিয়ে দেবো আমি জানতে পারলে, বুঝেছো? এই সব তুমি ফরেন্সিক মেডিসিনে সেকেন্ড ইয়ারে যাবে, জানতে পারবে।
কাজেই ঘটনাটা হচ্ছে অ্যালভিওলাইকে একেবারে এ করবে না, এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মিলিয়নস অফ অ্যালভিওলাই থাকে। আচ্ছা, তাহলে এই দাঁড়ালো। আচ্ছা, এবার আবার যে মেয়েগুলো ধরতে চায় আমার হেড স্কার্ফ, এগিয়ে এসো, তুমি একটু আসো সামনে, আসো। আচ্ছা, পড়ে বসে আছে, ভেরি গুড। ডিপ গ্রুভ আছে অ্যাবভ দ্য হাইলাম, বিহাইন্ড দ্য হাইলাম, ঠিক আছে, মিডিয়াস্টিনাল সারফেসে, ইন দ্য লেফট লাং। হোয়াট কজেস দ্যাট ওয়াইড ডিপ গ্রুভ? হ্যাঁ বলো। This is left lung. No question of finding the azygous vein on the left. হ্যাঁ, ইয়েস, চাঁদা 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 করে বলো দেখি, লেট মি সি, চাঁদা করে হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো 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 না, আরে ট্রাই, ঠিক ঠিক বলছো তো, বলো। আবার ভয় পেয়ে গেল, যে আমি বললাম বলো, তুমি পরে কারেক্ট করছো কিন্তু প্রথমে ভুল করছো। তোমার অবস্থা কি বলো তো, আগের ব্যাচে সায়ন যেরকম ছিল তুমিও তাই করছো না। তুমি প্রথমে ভুল বলেছো, আমি শুনেছি, পরে আমি সব শুনেছি। তুমি কি বলেছিলে বলো? ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা বলেছো প্রথমেই, ঠিক আছে। আমি কি বলেছি? অ্যাবভ অ্যান্ড বিহাইন্ড দ্য হাইলাম। আমি কিন্তু দুটো কথা বলেছি, অ্যাবভ দ্য হাইলাম, বিহাইন্ড দ্য হাইলাম। অ্যাবভ দ্য হাইলাম আর্চ, বিহাইন্ড দ্য হাইলাম ডিসেন্ডিং থোরাসিক এওটা, ঠিক আছে। এবার একটা সহজ প্রশ্ন, অ্যাবডোমেন হয়ে গেছে, অ্যাবডোমেনে যে এওটা পেয়েছি তার নাম কি? অ্যাবডোমিনাল এওটা। তাহলে এটার নাম আমি থোরাসিক এওটা ডিসেন্ডিং কেন বলছি? তার কারণ ইন দ্য থোরাক্স উই আর ফাইন্ডিং সো মেনি সেগমেন্টস অফ এওটা, এ সেগমেন্ট arising from the left ventricle moving up, ascending, then we are finding an arch segment, arch, and then we are finding descending. That is why we cannot say any of the segments as thoracic segment. আমাকে একটা প্রিফিক্স অ্যাড করতে হবে। তাহলে ডিসেন্ডিং থোরাসিক এওটা, proximal to that arch of aorta, proximal to that ascending aorta. Which one of these three segments will be intrapericardial? সহজ উত্তর ascending segment, সোজা উত্তর ascending aorta is intrapericardial, বুঝেছো? বাকি দুটো সেগমেন্টস, আর্চ is in the superior mediastinum, it is extrapericardial. Descending thoracic aorta, it is in the posterior mediastinum, it is extrapericardial, no doubt about that. তাহলে এই যে ওয়েল মার্কড গ্রুভ, এটা নিয়ে যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয়, বলতেই হবে। এটা বলতে না পারলে লাং ধরিয়ে ফেল করিয়ে দেবে কিন্তু, যে এইরকম প্রমিনেন্ট ইমপ্রেশন আছে, ভেসেলটার নাম বলতে পারে না, যে ভেসেলটা এই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বুঝেছো? তাহলে লাঙের জায়গায় ফেল হয়ে যাবে। আচ্ছা, রাইট লাংটা নাও। রাইট লাঙে অ্যাবভ দ্য হাইলাম কোনো ইমপ্রেশন আছে, গ্রুপ আছে রাইট লাঙে? না, ওইখানে না, হ্যাঁ হাইলামের উপরে, হ্যাঁ আছে, দেখাও। হ্যাঁ, এইখানে দেখো আবার একটা আছে, ডিপ ডিপ গ্রুপ, বেশি না, এ করো না, তাহলে সফট টিস্যু তো। ওই যে গ্রুপটা আছে অ্যাবভ দ্য হাইলাম, দিস ইজ ফর দ্য আর্চ অফ অ্যাজাইগোস ভেন, ঠিক আছে। এখানে লোডেড ছিল বলে এত ডিপ হয়ে গেছে, এত ডিপ কিন্তু আমরা পাই না। তাহলে দিস ইজ ফর দ্য আর্চ অফ অ্যাজাইগোস ভেন, ঠিক আছে। রিমেম্বার দ্য রাইট লাং উইল অলসো বি রিলেটেড টু দ্য সুপিরিয়ার ভেনা কেভা, ঠিক আছে। লেফট লাং, বোথ দ্য লাংস, দেয়ার এপিসেস মানে এপেক্স, ঠিক আছে, will be related to the subclavian vessels, namely the subclavian arteries. মনে রাখবে, এপেক্সের ওপর দিয়ে কিন্তু সাবক্লেভিয়ান আর্টারিটা যায় দুটো লাগের ক্ষেত্রে, এটা মাথায় রাখতে হবে। হলো, সাবক্লেভিয়ান আর্টারি মানে যথেষ্ট প্রেশার আছে, আর্টেরিয়াল প্রেশার আছে, সেই জন্য সেপারেট করার জন্য বিসাইডস দ্য সার্ভাইকাল প্লুরা কাভারিং দ্য এপেক্স একটা ইম্পর্টেন্ট ফাসাল এলিমেন্ট আছে। আমি যারা বোনস করেছি তাদের বলেছি, সুপ্রাপ্লুরাল মেমব্রেন অর সিপসান্স ফাসা, প্রোটেক্টিং দ্য লাং এপেক্স from the pressure within the subclavian artery, ঠিক আছে। তাহলে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি আর্চেস অ্যাক্রস দ্য এপেক্স, তার জন্য ইমপ্রেশন অনেক সময় থাকে। আচ্ছা, যাই হোক, আমি ওইসব নিয়ে আর এ করবো না। এবার তোমাকে যদি এপেক্সটা দেখাতে বলে, কিভাবে দেখাবে? রাখো, এবার রাখো না, ওপরটা ওরকম ভাবে বলতে হবে না, কি তোমায় কথায় কি বলতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজে কি বলতে হবে? হ্যাঁ, ইয়েস, দ্য পার্ট অফ দ্য লাং, the uppermost part of the lung that lies
above the impression of the first rib. First rib makes an impression. কারণ ফার্স্ট রিবটা ফিক্সড, তো ফিক্সড, ডাজন্ট মুভ অ্যাট অল ইন কোয়াইট রেসপিরেশন, ঠিক আছে, অর নর্মাল respiratory cycles, it doesn't move. Therefore, first rib tend to produce an impression upon the uppermost part of the lung, and apex of the lung lies above the impression of the first rib. ঠিক আছে? Not all parts are of equal depth. Anterior part depth কম, posterior part এর depth অনেক বেশি, lateral part এর depth in between, intermediary. Anterior part of lesser depth, posterior part of greater depth, intermediate part intermediate in depth. বুঝেছো? মানে আমি পরপর ধরো ফ্ল্যাট সারফেসে তিনটে লাইন আঁকছি ডেপথ অফ দ্য লাং বোঝাবার জন্য, এরকম একটা লাইন আঁকলাম, অ্যান্টিরিয়ার পার্ট এই, ইন্টারমিডিয়েট পার্ট এই, পোস্টিরিয়ার পার্ট এই হচ্ছে ডেপথ, এটা আপার পার্ট, এটা এরকম ডেপথ আছে, ঠিক আছে? তাহলে এরকম ডেপথ থাকার জন্য the lung costal surface will be related to how many ribs? তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে কি বলবে? How many ribs? ও কাছাকাছি যাচ্ছিল, এর কেস আবার সেই সায়নের মতো, কিন্তু সায়নের মতো হবে না, কিন্তু সায়নটা বড্ড কনফিউজ করতো, আলটিমেটলি পেয়েছে, গোল্ড মেডেল পেয়েছে যেহেতু ও পড়াশুনো করে, কিন্তু এত কনফিউশন আমাদের ভালো লাগে না। আমরা চাই একটা দুটো কোশ্চেন কনফিউশন হতে পারে, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম ঠিক ঠিক উত্তর। তুমি কাছাকাছি যাচ্ছ কিন্তু গন্ডগোল করছো, বলো কোনো ফিক্স নাম্বার নেই। ও আমার এইমাত্র বলবার চেষ্টা করলো, আমি সব শুনতে পাই, আমি কানে খাটো কিন্তু আসল জায়গায় শুনতে পাই। লিস্ট ডেপথ রিলেটেড টু আপার 6 ribs, posterior part of greatest depth related to upper 10 ribs, intermediate part, ঠিক আছে, between the posterior and anterior, intermediate part costal surface is related to upper 8 ribs. This is the formula for the ribs costal surface of the lung 6, 8, 10, ঠিক আছে? What is the relation of the costodiaphragmatic line of pleural reflection with the ribs? অনেক বড় কথা বলেছি। The inferior margin 7, দেখছো? এটাকে দাঁড় করাও, এবার এরকম ভাবেই দাঁড় করিয়ে দাও, হ্যাঁ দাঁড় করাও, দাঁড় করাও হাতের উপর, হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড় করাও, ইয়েস, এই হয়েছে, এই, ঠিক আছে? Pulmonary pleura is intimately applied to the lung surface, ঠিক আছে? Lower margin of the lung 6 rib, 8 rib, 10th rib হলো lower margin of the lung। 6 rib, এই 6 rib আসছে, এই 8 rib আসছে, এই 10th rib আসছে, তাহলে 6, 8, 10। Costal pleura is covering the lung, ঠিক আছে, but it is applied to the parietes, it is not covering the lung। For the lung, the pulmonary pleura or the visceral pleura is there, costal pleura is safeguarding the lung, it is applied to the parietes। তাহলে as it is descending across the chest wall, lateral part of the chest wall, along the inner aspect of the ribs and intercostal spaces, it moves further down, তার কারণ জায়গা পাচ্ছে, কারণ নিচে কে আছে? ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম তো ডোমটা এরকম, তাহলে so long the costal pleura is not finding an obstacle, it will not undergo deflection। ও তো লাঙের জন্য নেই, ও তো আছে parietes এর জন্য, it will be intimately applied to the parietes। Here it is finding the chest wall, it is covering the chest wall or lining the chest wall, and there below it is finding the diaphragm। তাহলে so long it is not finding the diaphragm, from there it will not reflect, বুঝেছো? তাহলে যে মার্জিনটা ধরে রিফ্লেক্ট করবে, that lies farther below the lower border of the lung, and that corresponds to more or less 8th, 10th and 12th rib। দুটো করে রিব মার্জিন আছে, বুঝেছো? এটাকেই আমরা বলি costodiaphragmatic line of pleural reflection। তার মানে লাংয়ের লোয়ার বর্ডার আর লোয়ার বর্ডার অফ দ্য লোয়ার বর্ডার নয়, costodiaphragmatic line of pleural reflection একটা বেশ ভালো গ্যাপ আছে। কেন গ্যাপটা দেওয়া হয়েছে? তার কারণ নেচার নিউ দ্যাট সামটাইমস ফ্লুইড ক্যান অ্যাকুমুলেট, বুঝেছো?
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্লুইডটা অ্যাকুমুলেট করবে, অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফ্লুইড will be such that it is not pressing upon the lung, there will be no dyspnea or difficulty in breathing. বুঝেছো? এবার আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, দেখো এই ধরো লাং আছে, দিস ইজ দ্য লাং, ঠিক আছে? দিস ইজ প্লুরা। তাহলে কতটা জায়গা আছে নিচে? ফ্লুইড উইল টেন্ড টু গ্র্যাভিটেট ডাউন, তাই না? ফ্লুইড উইল টেন্ড, ওয়ান্স ফ্লুইড গেটস কালেক্টেড আউটসাইড দ্য লাং ইন দ্য প্লুরাল স্যাক, দ্যাট উইল টেন্ড টু গ্র্যাভিটেট ডাউন। তাহলে নিচে জায়গা করে দিয়েছে নেচার, বুঝেছো? তাহলে সো লং দ্য ফ্লুইড উইল বি হিয়ার, যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে থাকবে ফ্লুইড, ইট উইল নট হিন্ডার অর অবস্ট্রাক্ট রেসপিরেশন। লাঙের উপরে তো কোনো চাপ নেই। এবার ফ্লুইডটা তো এমনি এমনি জমেনি ভাই, প্যাথোলজি তো আছে। তাহলে ফ্লুইড উইল নেভার সিজ ইন অ্যাকুমুলেটিং অর কালেক্টিং। তাহলে অনেকটা ফ্লুইড যখন হয়ে যাবে, কি হবে? লাঙের উপর চাপ দেবে, লাং কোল্যাপস করবে, and from that point, when part of the lung will undergo collapse because of the pressure of the accumulated fluid, the person will experience difficulty in breathing or dyspnea. ডাক্তারের কাছে যাবে, ডাক্তারবাবু আমার না ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে, আমার ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে, আর আমার না শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আগে আমার এরকম হতো না। আমাদের দেশে এসব কথা বললেই যান মশাই এক্সরে করুন, চেস্ট এক্সরে করে আসুন। কেন? আরে টিবি, এখনো টিবি হচ্ছে গ্রেটেস্ট কিলার। 142 crore, পৃথিবীর সব থেকে বেশি মৃত্যু টিবিতে আমাদের দেশে। র্যাম্প্যান্ট টিবি হয়। টিউবারকুলোসিস মোস্ট অফ দ্য টাইম, অনেক সময়ই আমরা লাঙে না দেখে প্লুরায় দেখি। লাঙে ফোকাস আছে কিন্তু প্লুরা, উপরেই প্লুরা আছে, ভিসেরাল প্লুরা, প্লুরায় ইনফ্লামেশন হয়ে যায়, বুঝেছো? আমি যখন 1970 ডাক্তারি পড়তে ঢুকি, তখন আমার ওজন ছিল 40 কেজি। তারপরে অ্যাট দ্য এজ অফ 17, ঠিক আছে, 40 কেজি। যখন আমি লিভ করি তখন আমার বয়স হচ্ছে 27, ইন দ্য ইয়ার 1980। তখন আমি রান করছি 40 কেজি +-2। জ্বর হলে কমে যাচ্ছে, জ্বর না হলে বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনার এটা অডিও হচ্ছে কি? হ্যাঁ, খেয়েছি রে, তাহলে আবার আজে বাজে কথা বলা যাবে না। আচ্ছা, এবার আমি তোমাকে বলি যে